Mataro TV. Wow, thank you muno Pastor Tabitha nĩ rwĩmbo rwaku rwega. Ngai witũ akũrathime muno na gwĩke maũndũ ma ũtugi. Mũthenya mwega wa ũmũthĩ Mataro TV nĩ tũkwenda gũkũrehera kĩbindi na rũthiomi rwa Gĩkũyũ, na nĩ ngwĩhoka harĩa hothe ũrĩ atĩ Ngai nĩ akũrathimĩte na nĩ agwĩkĩte maũndũ mega na ma ũtugi. Mũthenya ũcio mwega Ngai atũhete nĩ kũrĩ namo maũndũ mega marĩa Mataro TV ĩkũharĩrĩirie nĩ ũndũ wa gwĩcũrania na kwĩruta kũmenya wega ũhoro wa mwana wa Kahii. Na ũririkane atĩ nĩtũrĩkĩtie rĩu kwambĩrĩria rũgendo, ngari nĩrĩkĩtie gũkũra, na nĩ ũndũ ũcio tũtingĩenda gũtuĩka andũ mathunĩte guoko, no twende tũtambie ũhoro ũyũ kũrĩ andũ aingĩ o ũrĩa tũngĩhota, na makĩria ngĩwe mweke ũcio ngĩnyite erorei na thikĩrĩria a Mataro TV thĩinĩ wa bũrũri witũ twendete wa Kenya, o harĩa hothe marĩ ndĩkĩmere nĩ ndamageithia na ngeithi njega cia mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ ngwĩhoka atĩ na inyuĩ harĩa hothe mũrĩ nĩ mwamũkĩria ngeithi icio. Nĩ njũĩ atĩ rĩrĩa twĩ hamwe nĩ Mũgĩkũyũ uga na Ũgĩkũyũ wake atĩ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ, na kwoguo kanayo Mataro TV arĩa me thĩinĩ wa YouTube ona inyuĩ ndũkae kũrĩa irio ici wĩ wiki, thiĩ na mbere gũsubscribe na kwĩra andũ aingĩ masubscribe nĩgetha ithuothe tũgwate kũnyua ndawa ĩno twĩ hamwe, tondũ ũrĩa tũkuona na ihenya
niguo mwana wa Kahii nake kuhona na ihenya. Na koguo arĩa mwĩ thĩinĩ wa Twitter ona Instagram na kũrĩa kũngĩ ng'enda-inĩ cia mĩthemba ĩtiganĩte, ona inyuĩ no tũkũmũrio na mwĩ thĩinĩ wa TikTok nĩ njũĩ the young generation kũu nĩkuo mũihũrĩte rĩu, ona inyuĩ thiĩi na mbere mũgĩtembagia ng'enda-inĩ itiganĩte ũhoro ũyũ mwega wa mwana wa Kahii. Ririkana nĩtugĩte maũndũ ta maya atĩ mũndũrũme nĩ mũndũ wombirwo nĩ Ngai endete mũno, na Ngai akĩmũmba na agĩkĩra itugĩ ithathatũ thĩinĩ wake iria ciĩ hinya mũno na iria tikoya tũhoya gũkorwo nacio. Nĩ ũmbi ũrĩa Ngai ombire na ndũngĩgarũrĩka. Nacio itugĩ icio nĩcio irĩkũ? Nĩ atĩ mũndũrũme nĩ mũtongoria, nĩ mũheani wa gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua na macio mangĩ, ningĩ nĩ mũgitĩri, nĩ mũruti wa wĩra na kĩo, nĩ mũtarani na nĩ mũthĩnjĩri Ngai wa gwake. Maũndũ macio nĩ tũmaiguĩte nĩ ũndũ nĩ tũrĩkĩtie kwambĩrĩria, ndauga ngari already nĩ rĩkĩtie gũkũra, na koguo ndamahutia nĩ ũndũ wa mwĩroreri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ kana mũgeni wa tũcerera, nĩ tondũ mũciĩ ũrĩa ũtugi ndwagaga ũgĩcerwo, na koguo haha nĩho tũnyihagia hathara na tũkongerera faida mĩtũrĩre-inĩ ya mũndũ. Mataro TV kũrĩ arĩa othe maratwĩrorera tũturi tuothe twathĩ, ndamũthaitha mũtikae kũcenjia mĩtambo ĩyo, tũikare mĩtambo-inĩ tũtwarane rũgendo rũrũ ikinya gwa ikinya, na ndĩrenda ngwĩre atĩ ndũgũkua ngoro no nĩ ũkũgĩa na hinya ngoro nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũkwĩiguĩra. Tũkĩambe tũcoke mwena ũrĩa ũngĩ wa studio twĩgwatĩre rwĩmbo rũroka mĩtambo-inĩ na njĩra nyoroku ta ĩno, na nĩ ngwĩhoka nĩ ũkũrathimwo. Tegemeo nimesimama kwako na kuinulia macho, mimi ni mwanao, maisha yangu Baba nayaweka kwako, unitawale Baba. Haleluya, amina. Maisha yangu Baba nayaweka kwako, unitawale Baba. Haleluya, amina. Thank you muno mtume Alexander Jonde, ni wĩra mwega ũrĩa ũkoretwo ũkĩruta wa nyĩmbo ciaku njega, Ngai agĩkũrathime. Nĩ mwĩhoko wakwa atĩ mwĩroreri witũ twendete mũno wa Mataro TV atĩ rĩu nĩ ũrĩkĩtie kwĩyoera karamu na ibuku nĩgetha tũthome maũndũ megiĩ mwana wa Kahii. Naguo ũhoro ũrĩa twĩnaguo ũmũthĩ no kũhutia tũkwamba kũhutia hanini harĩa twatigĩrĩire kana harĩa tũratigĩrĩire, na tũrageragia kwĩũria ũhoro wa mwana wa Kahii agĩrĩire nĩ kũmenyithagio atĩa ũhoro ũcio ndahutia wa itugĩ icio ithathatũ. Na nĩ tũiguĩte mahinda mahĩtũku atĩ mwana wa Kahii nĩ agĩrĩire nĩ kũmenyithio kuma gũciarwo gwake atĩ we nĩ mũtongoria, na agacoka agakĩmenyithio atĩ mũtongoria ti rĩtwa, mũtongoria nĩ ciĩko. Agĩtwarwo na mbere agakĩrwo atĩrĩrĩ, ũtangĩhota gwĩtongoria we mwene ndũrĩ na kĩhoto kĩiganu gĩa kũhota gũtongoria andũ acio angĩ. Ndi ũmũthĩ maũndũ maingĩ nĩ mahĩtanu tondũ ona arĩa matoĩ gwĩtongoria no marenda gũtongoria arĩa angĩ.
kwari mahitia o kuma kiambiriria riria mundu utari murere na kaheo kirira gia kumenya utongoria angiendire gutongoria na riu koguo nikio twenda tucokie rwi mukaro nigetha twirane atiri na tondu gutire mundu utecokagira ati ni ugwati munene ukienda gutongoria andu aria angi nawe mwene ndungihota gwitongoria akiuma hau muthuri mwega agakira Kahii gake atiri undu uria ungi ngwenda umenye ni atiriri gutire mutongoria ona umwe utahitagia naho Kahii gakoria ithe atiri mutongoria angikihitia atia na ni Ngai wamuheire utongoria nake muthuri agagicokeria Kahii gake agakera atiri muru wakwa Ngai ndombire mundu mukinyaniru igana kwa igana koguo ni urihitagia wi munini no kahitia wi mukuru ukahitia wi muthomu no kahitia utari muthomu riu ri na ndarikia gwenjenjera uhoro ri ngagikora atiriri ona mundurume wa mbere ri no ahitirie uria wetagwo Adamu riu ri ni hari undu umwe muthuri eraga Kahii gake na muo niguo nduriku agikeraga atiriri thina uria munene muno hari mutongoria uyu ri ndukoragwo wi kumenya we ni mutongoria ukoragwo kuhota gwitikira mahitia maria ahitia na nigwitikania na ni mwiroreri wa Mataro TV ati gutire mundurume uri hinya wa gwitikira mahitia make ona riria anyitwo kumba curi no mwakethe gitumi gia gwiteithura kirihe maundu-ini macio anyitwo thiini wamo na kehita muno na karia maundu matiganite na maundu ta macio manoneka onoko ndiguthii uriku-ini wamo ni njui ati uguo ni mui niguo na riu ri uhoro uyu kayo kiambirie na mundurume wa mahinda maya hasha ni ukuririkana na haria mugunda-ini wa Edeni ri mundurume riria ahenekire na kiheo itunda riria Ngai oigite ritikana rio ni mutumia kuhitukira haria henyoka ri riria Ngai okire mugunda-ini wa Edeni kihwa-ini ri agikora andu ni mehithire ni mamenyire ni menjaga agitania ndetire mutumia etire mutongoria akimuria Adamu kai muriha kai muriire itunda riria ndamukanirie na handu ha Adamu gwitikira mahitia na ni amenyaga biu Ngai ni aritie na koiga itunda riria muti ucio ritikana rio na ni mariire na ni aramenya uguo handu ha gwitikira muthuri ucio igire atiri katari mundu mukoyo waheire riu ri handu ha gwitikira ne ndeire akiambiriria gwetha gitumi gia kwiruta hoe mwene na riu uhoro uria wamani atiriri kirumi kiria kiaire mundu wa mbere muthurume ucio akirwa ririaga irio cia thiginori ona umuthi uyu ri kiiguru ria mundurume wothe na haya niho ndenda ndimwiri atiri ni he maundu ona matendaga ati complicated science mendaga tu utaukwo ni kiugo kia Ngai mendaga tu utaukwo ni uria maundu mambiriirie na umenye uria maundu matukinyetie haria matukinyetie na riu ni ngwenda kuga uu okorwo ni ukwenda kumenya ati uhoro uria ndiraheana ni wa ma o mama ni ngwenda nyonio mundurume umwe uriaga irio atathiginite uria uriaga hihi atathiginite ona muici uria wiyaga no athiginaga akibango uria kuiya koguo ri gutire mundurume ona umwe utaitaga thigino nigetha arie na nyue ona family yake nigetha irie na nyue ningi nake mutumia ri nake ri akiheo kirumi kiritu akirwo kuma riu ri uri ciaraga ciana ciaku na ruo na niwe nima uhoro uria wihani atiriri ona ungihonoka thiomi ciothe ciaraikana cia andu mutumia wothe ekuo handa no nginya kaigwa ruo hindi yake ya guciara mwana na maundu macio magitwambiriria o haria na mokite na ithui nginya hau tukinyite riu ningi uhoro uria muritu ni atiriri
riria riothe waremwo nĩ gwĩtĩkĩra mahĩtia maku rĩ kana kũhotwo gwaku rĩ ũhotagwo nĩ ũndũ ũcio tene na tene tondũ rĩrĩa mũndũ ũgwĩtwo Adamu aremirwo nĩ gwĩtĩkĩra mahĩtia make mamũhotire tene na tene na no maratũhota nginya ũmũthĩ ũyũ na haha nĩho kĩhĩ gĩakeragwo nĩ ithe atĩrĩrĩ rĩu rĩ mũtarani mwega kana mũreri mwega nĩ ũrĩa ũteithagia kĩhĩ gĩake agakĩra atĩrĩrĩ okorwo ndũkwenda kũrĩo nĩ maũndũ marĩa marĩaga rungu rwa Adamu rĩ na magũrũtũrĩria ruo rĩ menyaga atĩ gwĩtĩkĩra mahĩtia ti wonje wĩnaguo gwĩtĩkĩra mahĩtia nĩ wĩheaga mweke wa gũthondeka ũndũ ũcio kũhĩtĩtie ũgagĩtuĩka ningĩ mũtongoria mwega gũkĩra ũguo ũrarĩ mbere na tondũ ndikwenda gũgũteng'eria ũhoro-inĩ ũyũ nĩ ngwenda ngũkinyũkithia ikinya gwa ikinya rĩ reke nyambe ngũcokie mwena ũrĩa ũngĩ wa studio nĩgetha ũheo rwĩmbo rũrĩa rwaingĩra mĩtambo-inĩ na njĩra nyoroku teno. Washemania tuine na thafuri Washemania tuine nyimbo ciaku andũ a Ngai Washemania Thank you muno Pastor Jedida nĩũndũ wa rwĩmbo rwaku rwega Ngai agĩkũrathime nĩ gũkorwo mĩtambo-inĩ ya Mataro TV ririkana thĩinĩ wa Mataro TV nĩho hathara tũthiaga nĩgetha wĩgĩrĩre na gĩkabũ kĩa bainda na wĩrĩagĩre bainda theri nĩho harĩ hakoragwo na irio nduge na ikabacĩrĩrwo wega iria niwe wĩra waku rĩ tũgĩũke haha nĩ twaiguithania wega atĩ gũtirĩ gĩtũmi ona kĩmwe ũngĩrũgamia kĩa mahĩtia marĩa ũremetwo nĩ gwĩtĩkĩra gĩkũhotanĩre hotanagwo nĩ ũhoro ũrĩa wĩ wa ma na ma nĩyo ĩkũraga andũ ukombo-inĩ rĩu rĩ ithe wa Kahii agakĩra Kahii gake atĩrĩrĩ ũtongoria waku rĩ ũrĩkoragwo kinyĩte harĩa ũhotete gwĩtĩkĩra kana kũremwo nĩ gwĩtĩkĩra mahĩtia maku njuge ciugo icio rĩngĩ ithe wa Kahii akĩra Kahii gake atĩrĩ mũrũ wakwa rĩrĩa rĩothe ũgũtũra rĩ ũmenyage maũndũ maya atĩ ũtongoria waku rĩ ũrĩkoragwo kinyĩte harĩa ũhotete gwĩtĩkĩra mahĩtia maku kana kũremwo nĩ gwĩtĩkĩra mahĩtia maku na tũgakĩheana ngerekano nĩ ũndũ nĩ ngwenda ndĩmũmenyithie kaũndũ gaka atĩ ũtongoria nĩ meciria ũtongoria ti mĩario mĩingĩ ũmũthĩ ũyũ tũrĩ andũ aria mũno a maũndũ manene manene no ciĩko ciao nĩ nini mũno ũtongoria nĩ meciria akeragwo nĩ ithe ũtongoria nĩ meciria na rĩrĩ heane ngerekano ĩno tondũ nĩ ngwenda nguonie atĩ ũtongoria Ngai ahũthire meciria-inĩ na rĩrĩa twahũthĩra meciria maitũ wega nĩ tũguũkagĩrwo nĩ ũtongoria na njĩra nene arĩa mathiĩte cukuru nĩ ngwenda tũcokanie cukuru hĩndĩ ĩngĩ twĩrane ciugo ici atĩ nĩ gwakinyaga hĩndĩ tũgathiĩ kĩndũ gĩtagwo PE lessons na tũgathiĩ kũrũga kĩndũ twetaga high jump na ũndũ ũrĩa wangegagia nĩ atĩrĩrĩ rĩrĩa twathiĩ kũrũga high jump ũrĩa wonaga wĩ harĩa ũbangĩte raini rĩ nĩguo wathiaga gwĩka harĩa mbere ũngĩonire ũteng'erete ũhungurĩre rungu ona ũngĩathire ta thwara ihenya rĩa thwara
muria wonire meciria-ini uguo niguo wekaga wakinya haria oko ni wonire ukiruga nama ona ungikorwo ndugutenga ihenya inene no muhaka ungiarugire. Nie ndari muriithi ndarithagia ng'ombe cia baba na twathiaga kuruga njui riria ungiathuthire wone wi murimo uria utanaruga rui tondu ihene nacio gutire ngero itakagera riu kwenda kwiguma kuruga rui na rungi ni rui rungigutwara riria ungionire wi murimo uria wa rui ati ukuruga ugwe gatagati ka rui ona ungierutaneirie ndakwira mundu abacanaga rui thiini ugakunda ngumbu cia mai kuu ni kurutwo rirutwo no ngionire ukiruga ona okorwo ni rui rwarie ni twahotaga kuruga uguo utongoria Kahii gakeragwo ni ithe atiriri ni uria wonagwo meciria-ini ti uria waragio na ciugo nyingi na koguo ri uguo niguo ndenda kuga ati hinya uria watumaga urugengerwa ri ti hinya wa ngima kana wa mwiri na thakame hinya uria watumaga urugengerwa ri ni hinya wa meciria naguo tongoria ri ni ukiranitio tondu kiria wonaga meciria-ini utongoria waku rona meciria-ini ri uguo niguo tongoria na hau niho ngikinyia andu hau niho ngitwara andu we mwene ugitwaraga ri ungikinya hau na andu aria ugutongoria no makinyirie hau koguo ri ni ngwenda tuiguithanie wega ati ni kuri andu aingi muno mena wonje munene muno na matangihota gutwara andu haraya tondu ni maremirwo ni gwitikira mehitia mao kana kuhotwo kwao na niguo njiraga ateti kaingi riria tukwenda kwariria ateti ngamera atiri ni kuri maundu ingira tuiguithanie na inyu ateti ogikone turakuheire miaka 5 ri na nduri undu urekire urathire urahuthira mbeca una njira itagirire na warehe itumi cia gutuonia kiria kiragiririo urute wira ri kiama kiria kingi ukuringa twakuhe miaka 5 ya gucoka haria ni kiriku riu ri ni wega twiranage ma okorwo wi muhote itikira wi muhote na witikire kweherera mundu ucio ngi nigetha anake atwarithie haria hangi utongoria wake arawona ukinyite na koguo ri maundu maya ni wega tumamenye ati atiriri ndungikiruka utongoria uria wi meciria-ini maku na ndungikirukia andu kiria wi nakio meciria-ini na koguo twihaha twirani atiriri ni ihinda ria batariri tukiurani atiri tugwika atia nigetha tukihote guthie makiria ma utongoria wa ira twakiuga atiriri ithe wa Kahii agakira Kahii gake ciugo ici ati cama wa kuhitia ri niguo uyu ati ungiheo mweke wa gucokera undu ucio urahititie ri mundu ni atwikaga murutani na mumaniriria undu-ini ucio arahititie na koguo ri gwiciya nikio hihi githungu gikiugaga atiriri that experience is the best teacher tondu utagereire thiini wondu ndui wi kirimo kiaguo no ngigera thiini wa wondu fulani wina authority kana wina uhoti wa kwaria iguru ria undu ucio koguo cama wa kuhitia ni atiriri ungiheo mweke na ungihe mweke wa guthondeka mahitia maria uhititie na no cokere undu ucio na njira njega andu aria othe megutura magwaga irima riu hau gagwite ri ni uri mateithagia kuma irima riria na magatwika andu ega na atongoria ega na njokere ciugo ici ni undu wa mugeni ucio ratu join ihinda tariri ati gutire mutongoria utahitia na mutongoria arihitagie munini mukuru mwithi muthomu utari muthomu mwi mutongu kana wi muthini mutongoria ni ahitagia no ahitia ri akiagie ni gwika atia ni gwitikira mahitia make riu mutino giukaga haha
aria matari nota okuoyo na aria matonire mentally mambagireria gwetha itumi na ihoto citiganite nie Mwana nemeto Mwana maundu matajagagirira wega ni tondu hihi baba ndanyendete kana maito ndanyendete thikiriria wega kuri mundu wa uciaragwa ciari nyina agakua kuri ungi uciaragwa agatuika mwana wa ndigwa na ni kuri ciana itari na ciari ireka wega muno ni kuri ciana ciarereirwo kundu kuru muno ireka wega muno tondu ni mamenyire gutire gitumi kana kihoto kingihota kurugamio gikuhotanire cira wa muturire na riri amwaituri tumite kundu kuru muno na maundu-ini marito muno no tukirega kurugamia ihoto cia muthemba tocio tugiukira tugitikira mahitia macio ni mekikire na tugitikiria meciria maitu makure kiwango kingi gia kuona maundu na njira njeru na koguo ri ndoka kuga atiriri gutire kihoto ona kimwe kihotanaga na gutire gitumi ukarugamia gigagutua mundu mwega gukira uria urarira no we yariririo muthi no rucio nitugakumenya we ngi muthemba uriku kana we mundu wa muthemba uriku koguo umuthi uyu Ngai arakuhe mweke wa kuigua maundu mangi kuguna ri muthuri uyu mwanake uyu kamwana gaka itikira gutega matutambawa uigua horo uyu nigetha urerwo haria thogu atakurerire urererwo mitambo-ini haria uterirwo undu uyu kana uria umenyere haha tondu warigirwo haha ukurigwo tene na tene. Twambe tucoke mwena uria ungi wa studio tuheo rwimbo ruria ruroka mitambo-ini na njira nyoroku teno. Ushonewe gutorera Thank you muno dada witu ni undu wa rwimbo rwaku wega Ngai witu agwate gukurathima. Riu ri he maundu maya ndenda tuingire thiini wamo tondu andu aingi maturagio ni itumi na ihoto itari maguru. Tathikiriria wega riria riothe wetha itumi kana ihoto cia gukugitira mahitia-ini maria uhititie maundu ta maya gutiri hindi matagagukora ugiaga na uhoro wa kwenda kuiguirwo tha ati nie ni mwonaga nie ndi mwana wa ndigwa andu aingi ni kuri andu aingi a ndigwa no ni mareka wega muno ni mwonaga konie ni ndathomire ni ingihota gwika maundu manene kuri andu matathomire na ni mareka maundu manene ni mwonaga nie bamiri itu nyendete ndi kuri andu aingi matendetwo ni bamiri ciao na ni mareka maundu manene nie ndiatigairwo rugai-ini baba ni kuri andu ona matoe kana ni kuri rugai no ni mekite maundu manene muno nie mwona ngika maundu maya ndireka ni undu riu ri icio ciothe ni itumi na gutire gitumi ona kimwe kingihota gugutua mundu mwega mahitia-ini maria uhititie itikira ni uhotetwo
itikira ni uremetwo na wambiririe gwetha njira ya kuma kuhotwo-ini kuria na kuremwo-ini kuria nigetha utware utongoria waku kiwango kingi na riria riothe ihoto ciaku ciaremwo ni gukuhonokia na gugutua uria urenda igutue riu mundu ri akiumagirira haha ihoto haria ikaremwo na itumi ciaku haria ikaremerwo ri utuikaga mundu witagwo na githungu vulnerable mundu riu muirigurire mundu tangihota gwitiria ugakionaga riu andu aingi ni undu wa kuremwo niko itikira na guthondeka mahitia mao itumiria marugamirie tondu itumine cia kahinda itituraga ri riria ikaukunika njaga yao ri ukona mundu tari munyui wa njohi ni atuika munyui wa njohi tondu njaga yake ni amiona na ndehota kumihitha no muhaka ethe kindu gia gukunika njaga yake nigetha aiguage ari okuo na ngithikiriria kaingi muno ona andu aria arumani maturumanaga muno matari arevi ni nyonaga tondu ndikiruragira maundu ukuona mundu wihorerithitie wega muno mundu mwega muno tangikunya mundu mwega utangiuraga thua reke arithia anyue kagurukia anywa kagurukia mundu uria ri tondu riu arenda kuiguika ari kuo agakianjia kuruma andu agakianjia kwaria miario mituriku miario miuru tondu ni arenda kuiguika ari kuo no ndangihota kurugama atari na kindu aregitania nakio koguo riria ihoto na itumi ciaku igakinya muthia ri you become vulnerable ukonaga andu ni matuika andu anyui a njohi ukonaga andu ni maigira thiini wa drugs makigeria kurira reality ndekei ndimuthaithe ndimwire na makiria ciana citu cianake na ciairetu gutiri ugwati mundu eikaga ta kugeria gwikira drugs meciria-ini macio turaiga kuu ni kuo tongoria uthondekagirwo riria riothe wathukia meciria maku na drugs ndirenda ngwire effect iyo gutura nawe na gutura guthukitie miaka mingi uria utoi tondu nwa interfere na ubi wa Ngai no tongoria wa Ngai uria ni ekirire meciria-ini maku koguo withemei maundu ta macio koguo tugakiona ni kuri andu maingira maundu-ini ta ma uriu magatuika alcoholics angi magatuika drug addicts angi magatuika extremist na riu haha ningi ni ngwenda wigue wega riu ri aria matoi mwathani ri mathiaga njohi-ini magathie drugs-ini aria nao me makanitha-ini ri magatuika extremist ukonaga mundu ni egutura kanitha-ini mahoya-ini thiku 40 mundu uyu komuria atiriri mundu thiku 40 ici ciora ri ugacirika vatia ni ndinahura mahoya munjigue wega no ingikimenya nguhoya thiku vote ciana ciakwa cingatwo cukuru ri kana ngaga mukari kana ngaga uteithio muturire-ini ri ndikihoe mwe icio ingihoe Ngai andeithie ndute wira riu ri kana ngihoe ithatu icio ingi 37 ri ngirutithie meciria na moko makwa wira nigetha ndikae kuhuta angi twaigua andu matuika extremist ni kuri andu matuika so religious na tiuru kuhonoka ni kwama no undu wothe utari kigeri undu ucio ni mutino too much of everything is poisonous ni njui riu haha andu aria mendaga guikia mahiga ni hariria guikia mahiga thikiriria wega ni nguguthomithia nginya uhige ati ona ungiria irio ia njega muno uria wihuniririe ni iguguthukia na Ngai ni Ngai wendaga tukoragwo na balance kana githimi kia undu o wothe tureka na riu koguo ri ni gwenda tukiume hau tukira ni atiriri ati itumi icio wiyethagira na ihoto icio rugamagia ni undu wa kuremwo ni gwitikira mahitia maria wikite igakumiriria irima riuru muno angi makaingira umaraya-ini angi makaingira wici-ini
angĩ magaingĩra ũragani-inĩ. Maũndũ macio mothe makoragwo riumĩrĩra rĩa mũndũ ũremetwo nĩ gwĩtĩkĩra mahĩtia make marĩa mamũhotete. Mũndũ ũremetwo nĩ gwĩtĩkĩra na gũthondeka mahĩtia make. Na nĩkĩo Mataro TV twĩ haha nĩgetha tũgũthomithie ikinya gwa ikinya hatarĩ na hĩkĩkĩ atĩ ũrĩa wagĩrĩire nĩ gũtuĩka mentored ta mũtongoria, na nĩgetha ũtongoria waku wa mũthenya wa rũciũ ũgatiga ngumo njega. Rĩu twakiuma hau rĩ tũgakĩũrania atĩrĩ tũgũgĩka atĩa, nĩ tũgũgĩthira ithuothe? Aca tũtingĩthira ithuothe. Ngai nĩ atigagia matigari ma gũthondekaga acio angĩ. Na rĩu haha rĩ nĩho ndĩenda wĩigue wega. Rĩu nĩ ngũkũingĩria gĩtĩna kĩngĩ kĩa makinya mũgwanja marĩa nĩ wagĩrĩire nĩ kũmenya megiĩ ũtongoria, tondũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno arige moe ũtongoria no kũrũgama gũthamakĩra andũ. Aca, ũtongoria nĩ ũtiganĩte mũno, na ũtongoria nĩ mwarie mũno, na gũtirĩ mũtino ũigana ta ũyũ ũkũgĩa na atongoria matarĩ aharĩrĩrie mĩena yothe mũgwanja ya ũtongoria. Tondũ mũndũ ũcio angĩtũtongoria na mwena ũmwe, ndĩrenda ngwĩre mĩena ĩtandatũ twĩna thĩna ũrĩa ũtarĩ wona. Angĩtũtongoria na mĩonere ĩrĩ ya ũtongoria, mĩena ĩyo ĩngĩ ĩna tũgũthiĩ hathara mũtarĩ muona. Angĩtũtongoria na mĩena ĩtatũ, kwĩ mĩena ĩtatũ kana ĩna nayo tũkuonja ũrĩa ũtarĩ wona. Na hau nĩho rĩu tũroka kwĩyũria atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa me thĩinĩ wa ũtongoria nĩmo marĩkũ, na nĩ ũtongoria matena maigana mũndũ agĩrĩire nĩ gũthiĩ nĩgetha agĩtuĩke mũtongoria. Na mũtongoria ũngĩtongoria to mũtũrĩre wake, mũndũ ũngĩtongoria nyũmba yake, atongorie itũra rĩake, atongorie bũrũri, atongorie kanitha, na atongorie maũndũ matiganĩte. Maũndũ maya mathikĩrĩrie. Haha nĩho rĩu tũgũtonyagia tũgakũmenyithia atĩ nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo individual leadership. Kũrutwo ũkarutwo nĩ mentor ũhoro wa kũmenya mbere nene gwĩtongoria, ũkarutwo kamenyithio mũndũ etongoragia atĩa, mũndũ amenyaga atĩa nĩ amenyete gwĩtongoria. Maũndũ macio mothe ũkarutwo, na nĩmo ngũkũingĩria kahinda gatarĩ kũraihu ibindi iroka nĩgetha ngũharĩrĩrie ngũmenyithie ũrĩa mũndũ etongoragia agetua mũndũ. Nĩkĩo ũigua mũndũ erwo atĩ wĩtue mũndũ ũtuo mũndũ. Awerwo atĩrĩ menya gwĩtongoria nĩgetha wone akũrũmĩrĩri. Ũngĩremwo nĩ gwĩtongoria ũtuĩkaga mũndũ wa tũhũ gũkũ thĩ. Ũndũ wa kerĩ, ũgakĩonio kĩndũ gĩtagwo the leading of the wife, gũtongoria mũtumia. Tondũ ĩyo nayo nĩ mbara nditũ ũrĩa ũtarĩ wona na ũtarĩ wamenya. Mũndũ ũcio ti mwarĩ wa nyũkwa, mũndũ ũcio nĩ mũndũ ũreretwo na njĩra ya mwanya gũgũkĩra. Na rĩrĩa rĩothe ũtarĩ na ũtongoria na ũtaharĩrĩirie ũtongoria wa gũtongoria mũtumia, ĩno thĩ nĩ ũrĩinaga hatirĩ handũ ha gũikara. Ya gatatũ, ũkamenyithio gũtongoria mwana wa gũciarwo, ũkamũkinyia mĩaka 18, ũgakĩheo kĩra kĩoreri ũcio nginya mĩaka 18 tũgakũruta hau. Wakana ũkarutwo rĩu gũtongoria mũndũ ũyũ, wamenya kwambĩrĩria gũkararia na wambĩrĩria kuona nĩoĩ gũkĩra ithe, ũkũmũruta atĩ ũrimũ-inĩ ũcio, ũmũingĩrie ũhoro-inĩ wa kũgimara na kũmenya gũtaũkwo nĩ maũndũ, ũgakĩheo kĩrĩra kĩu nĩgetha ndũkae gũkinya handũ ũgatindimara. Wa gatano, ũgakĩonio kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ ũtongoria wa mũingĩ, rĩo nĩo twĩtaga social leadership. Tũgagũteithia kũmenya atĩ ũtongoria wa mũtumia na wa ciana nĩ ũtongoria ũtiganĩte na ũtongoria wa mũingĩ. Tũgakũrehe ũtongoria-inĩ wa mũingĩ, tũgakũruta hau, tũgakũrehe ũtongoria wa ũndini harĩa mbũri ĩkuĩirwo na tatha,
na gitengo kia mwisho tugakuruta gutuika mutongoria mwega wa utonga na indo iria Ngai ari kuheaga. Ningwenda twambe turugamire hau tondu ndienda ukuhe irio nyingi igikuiria ngoro, nyendaga nguhe kiria gigukuguna na gigutue mundu mwega. Ngai arokurathima tugicokeria ibindi-ini icio ingi iroka. Riu nitwamukire rwimbo ruria roiga mitambo-ini na njira nyoroku teno. Thanks also very much, Pastor Tabitha, for your sweet song. May the Lord God bless you. We are happy to have you on board. This is Mataro TV. We are coming to you live, and I believe that you are ready to receive that which God has prepared for all of us. Be reminded, we are still on our very topic, the topic that is talking about dealing with hard times. And I'm convinced that a number of us are learning something so special
and something that will add value to their individual lives. I want us to take this opportunity once again to welcome all of us on board. To those that are tuned in from our beloved country, Kenya, I want to take this opportunity to welcome you on board and promise you it will be good, it will be hot. We cannot dare frustrate, we cannot dare break your heart. We are going to give you something that is of substance. And so if you are connected already, to those of us that are watching from Facebook, please allow many of your friends to to know that we are already live, and just ask them or request them to join us even as we walk this journey together. To them that are watching us from YouTube, just do the same. Encourage many to join and allow ourselves to learn together. Let those all that are on Twitter, Instagram, WhatsApp groups, let's all of us share with our friends, our neighbors, our brothers and sisters, our cousins, our nephews. Allow them to know that we are already on air, and God will bless you, God will keep you strong. Now I want us to cross the borders of our country and go to Tanzania. Welcome on board our brothers and sisters from Tanzania, also from Uganda. I just want to take this opportunity to welcome you on board. I want to promise all of us it will be well with all of us. Be reminded, it is only in Mataro TV whereby we educate one another on how best to use that which God has deposited in us in terms of talents, abilities, skills, and other potentials that God has hidden or deposited in us. We want to welcome on board them that are in Rwanda, particularly in Kanombe area. Amakuru yawe, I know you are happy to see us in Mataro TV. I'm also very happy to know that you're already connected and very much ready to learn something that is of substance today. I want also to welcome them that are in Congo and South Sudan, not forgetting to welcome on board the whole of Africa. Yes, beyond Africa, we go to Europe, we go to those other parts of the world. All of us, please be part of what is happening. And I believe as we study together, as we educate one another together, will help this world to become a better world than it was yesterday. And so, because I know you are getting prepared to enter into this class of wisdom, please allow me to switch to the other side of the studio and bring to us a number, even as we look for our pens and notebooks, from where we are going to write down that which will help us manage our lives better than the Lord today. And so let's switch to the other side of the studio and receive a number. And God bless you as you enjoy listening to this song. Takwa tumete onati kugatea neho tukete tumete arayu atateri wairima ngai wiki nawe ongehota gutariria nati oro wakuigana ndenaguo nenduteto kuiganira ne papa donandaga maundu mothe maiganane donandaga maundu mothe maiganane Tuleti utwali tukiambiria tumete harayu rugano rungiandiko twalia inyererie na gukombuni ngoma endeka yayo kakigarura gitama wakwigana ndenagu nenduteto kuiganira ne papa donandaga maundu mothe maiganane donandaga maundu mothe maiganane Nedu
Thanks also very much, Brother Steve, for your sweet song. May the Lord God bless you and increase you from every side. I just want to remind those of us that are joining us online that we are on the very topic of dealing with hard times. Sincerely, these are hard times, and we need to understand how best to tackle the issues of life as they come our way. We also need to understand how best to handle ourselves in such hard times. In our series of teaching, we have come across such as I mentioned earlier, invention, and we discovered that if we cannot invent, we can also look for those already invented or those things that have already been invented and probably make them better. So when we start on that process, we don't just look for an answer, but we look for many answers and look for the best of the answers from where to pick. Remember, I've said once again that if you cannot invent, please look for the already invented things, and please look for those answers, many answers. Don't just look for an answer, but look for many answers, and from such answers, look for the best that you can pick and settle on. Because you cannot just invent something, or better that invented something, and then it's like it's so shallow you cannot borrow from other ideas. You need to look for more answers to give that invented thing some new approaches. Remember, we are saying you better that which is already invented, and that's why we are encouraging ourselves to look not only for an answer, but to look for many answers, and amongst those many answers, look for the best from where to settle or from where to begin, in order for you to be able to become better than maybe your neighbors, because competition will always be there whether we like it or not. People who like to copy from others will always be there whether we like it or not. And that's why in this process of making that invented better, you need to look for the best of the answers in order for you to thrive well and for you to realize the best from what you have picked. So that is very important for those of us who cannot invent. So look for the already invented things and improve them, make them better. Now from there, we must also remind ourselves that usually a great invention comes about because of a need or a problem. I say it again, that usually great invention come about as a result of a need or a problem. And we discovered last time, as we were taking ourselves in this process of understanding on how best to deal with hard times, we discovered that necessity is the mother of invention. We discovered that necessity is the mother of invention. In other words, whenever you find yourself with a need, you stand a chance to discover more, or you stand a chance to invent something new. Whenever you find yourself in a problem or faced by a problem, it is not time to melt up. It is not time to give up. It is not time to withdraw. It is not time to call it quit. It is time to ask yourself some hard question on what ought to be born out of that need or that problem. So it is important, because a majority of
people do not have a persistent heart. A majority of people quit and give up when a need arises or when a problem strikes. But this day I want to educate all of us to understand that the greatest opportunity that will ever come your way is when you find yourself in a need and when you find yourself in a problem. That's where invention starts. That's where you find that you have more potential than you thought inside of you. That's where you discover that you have more abilities inside of you when you resist and not quit. So we are saying that necessity is the mother of invention. And it is important to ask ourselves some questions here. What is a need or a problem? Now, there is always a way and there is always a better way. Now, when a need or a problem arises, you must tell yourself there will always be a way or there will always be a better way to handle that problem or that need. I come again. Wherever you find yourself faced with a challenge or a need or a problem, always tell yourself there is a way out and there is also a better way on how to handle that or how to confront whatever problem that has come your way. So don't get scared of any need. Don't get scared of any problem. Always remember at the back of your mind, there must be a sound that must keep on ringing. There is a way or there is a better way on how to maneuver through that problem or how to solve that need or how to provide for that need that you have. I want us to walk with you. I want to walk with you systematically and also gradually in order for all of us to be able to follow. And now allow me to switch to the other side of the studio, even as you contemplate on what we are discussing and then enjoy a number. From there, I'll take you to a higher height of understanding how best to handle yourself in hard times. Welcome and enjoy another song. Again, thanks so much, Pastor Tabitha, for the good song. Now, I want to come back to where we've just stopped. So, we are saying when we find an answer, look again, for there is a better one in whatever answers that you have gotten. And measure on that which is the best. Now, the biggest enemy of the best is good. I come again. The biggest enemy of the best is good. If we are satisfied with good, we'll never go for the best. The greatest enemy of our best is good. And if we get satisfied with the good, we'll never
get to the best or will never find the best. So you need to develop this kind of an attitude that you'll always tell yourself, I'll do better to find the best. That is the attitude of a winner. That I'll always do the best, do better in order for me to find the best. So don't even rest at better, but go beyond better and find the best. It is important that all of us get to understand it is not only it is not only enough to be good, it is not only enough to be better, but we should strive to get to the best. So we are saying the greatest enemy of best is good. So always aim higher enough. Don't settle on something small. Aim higher. And I know a majority of us are not making progress in life because they settled on good. It is high time that you wake up from your slumber and understand that good is the greatest enemy of the best. So from today, whatever business you're doing, whatever career that you're pushing on or you're carrying on, please don't settle on good, don't settle on better, but aim at settling on the best, such that you will have an attitude of a winner all the time with you. So keep an attitude of a winner. A winner will always tell themselves that I'll not rest at better, but I'll seek to get to the best. I'll not rest at better, but I'll seek to get to the best. So even what you are doing, it is yet to get to the best. Even what I'm doing right now, it is yet to get to the best. Whatever small things, whatever big thing that you're dealing with, push it to the better, and not when you get to the better, don't allow yourself to sleep over, and don't allow yourself to relax, don't allow yourself to feel satisfied, but push it until you bring it to the best. And by doing it that way, you'll have fulfilled your life in the best way possible. I want us to switch on to the other side of the studio and receive another number. I don't want to rush you into this. I want us to go gradually until all of us get to understand and get to follow. And so let's welcome another number, and I believe that you're going to enjoy this number even as you consider having more and receiving more, that which will help you make your life better than it is today. Be reminded that this is Mataro TV and we are here for you. God bless you as you listen to this number. Kahii utahotago, wewe Kahii munene waita, gutiri ungi Ngai ukuigana, wewe Kahii urogocagwo, hinya na ũhoti nĩwonanagia kuma tene na nginya rĩu nĩwahonagia na nĩũhonagia, nĩwokaga tũgwĩta nĩũkaga, wewe Ngai ũtahotagwo, wewe Ngai mũnene wa ita, gũtirĩ ũngĩ Ngai ũkũigana, wewe Ngai ũrogocagwo. Thanks so much, our brother, for your good song. God bless you. Now, I want us to discuss something very unique here, and I believe that many of us will be helped. I want to talk about the doors
of opportunity lie before us. The doors of opportunity lies before us. But these doors will not only be discovered of every one of us. These doors are very unique. And what is needed of us to be able to see or to locate these doors of opportunity? We must get aggressive. If we have to find the doors of opportunities that lie before all of us, we must get aggressive. Go after opportunity before us. We must get aggressive and go for the opportunities that are before us. Now, after we go for such opportunities by becoming aggressive, we must also understand that these kind of opportunities may not find us, but it is us to discover where they are. It is us to find them. So this is something that I would like all of us to address. If you settle down and wait for an opportunity to come your way, it might never come. If you just settle down and declare, because I have all the papers with me, opportunities will find me, such will not happen. I have all the money, but I'm waiting for an opportunity, such will never come to you. It is you to understand, as much as you are becoming aggressive, you must have this in your mind, that opportunity may not find you, but it is you to find that opportunity. So opportunities are not for the lazy bones. Opportunities are not for the soft-hearted. Opportunities are there for them that are very aggressive, are people who do not give up on anything, but they go for that which they think the best. They are go-getters. That one you should get to understand, that opportunity is not for the soft-hearted. The opportunities are not for the weak. Opportunities are not for the lazy. Opportunities are for those that are very aggressive, because no opportunity will find you, but it is you who ought to find that opportunity. Now, something else that you need to note down is that doors of opportunities are always marked with, in quotes, push. Doors of opportunities are always marked with the word, in quote, push. In other words, if you don't know how best to push for an opportunity, it will never be your opportunity. It will never be yours. You will never find one. So opportunities demand that you push and push until something happens. You push and push until something is born. That is very important and very key for those of us who want to deal with these hard times and become successful. So that means it will never, that means that it will require something of us. Now, every opportunity requires something of us. Many people never get far in life because they shake hands with procrastination and step aside or sidestep opportunities. Now I come to this, that many people do not go far in life because they shake hands with procrastination or either side steps opportunities. This is very important, and I want to make myself clear here that any time you allow procrastination in your life, then you will never ever find opportunities. Anytime you allow yourself to get so much concern on what we call sidestep opportunities, you'll never ever discover what is meant for you or what is there for your life. So we must be very, very keen and very careful not to shake hands with procrastination. So if God drops an idea in you, don't say, I'll do this tomorrow.
begin right now. When you find an opportunity coming your way, don't postpone on that opportunity. It will be grabbed of somebody else. Now, do start on that opportunity like yesterday. When you find an opportunity to do something, don't procrastinate. Start doing that thing right away, because you do not know about tomorrow, and tomorrow has its own enough problems. So we are saying, never ever make this mistake, because so many people have ever made this mistake. But in our generation, and in this present generation, don't make this mistake, because you never go far in life. So if you want to go far in life, please do away with procrastination and get started. If you want to be an achiever in life, do away with procrastination and start on something. If you want to become successful in life, do away with procrastination and sidestep opportunities and concentrate on that which you know best you've been called to do. By so doing, I want to promise all of us that it will be well with us. Now, procrastination is the grave in which opportunity is buried. I want to repeat myself there again, that procrastination is the grave from where opportunity is buried. So if you want to bury every opportunity that comes your way, practice in your life procrastination. I want to repeat myself again, because I don't want to rush anybody into this. I want us to be systematic, and I want us also to be methodical in what I'm teaching us. We have to follow a certain method of teaching in order for all of us to be able to follow. Now listen to this, that procrastination is the grave in which opportunity is buried. And we can put it in plural, that procrastination is the grave from which opportunities are buried. So I'm saying to all of us that are following, them that are following the teaching, listen to this. If you want to dig an easy grave for your opportunities, welcome in your life procrastination. You will destroy every opportunity that comes your way. And all of us understand what it means to be in the grave. Whenever you bury somebody in the grave, that's a gone case. So whenever an opportunity is buried in this grave of procrastination, it is gone and gone forever. So fear such things to happen to you. Let not such things happen to you, because they will mess you up, they will destroy you, they will cripple down everything about your life and everything about you. So never ever allow in your life procrastination. Do not oversleep and say there comes a better tomorrow, and tomorrow I'll know how best to handle myself. Minimize on your sleep and do something with that day, with the hours that God has granted to you. Now that is very important, and we must keep that one in our mind, at the back of our mind. Let such linger on a daily basis. We may be looking in the wrong direction when opportunity knocks, and we may never hear it. Now, when you allow procrastination, and when you allow yourself to be drawn to side steps opportunities, you may never hear the opportunity that is God-given coming your way. You may never notice it pass by. So we need to understand that when we allow procrastination, and when we allow side tracks, or when we allow ourselves to be drawn, our attention to be drawn to other sides or to other issues, to other things, we may not hear the right opportunity coming our way. And once the opportunity bypasses you, it may be found of another person. It may be found of another
person who is, is so rare or so scarce, and we need to grab it once it comes our way. Because if we don't grab it, there are others who are waiting on that. There are others who are opening their eyes wide to see it bypass, or to see it come wrong, or to see it when it is approaching. So when you are dull in your thinking, when you cannot see properly, other people are opening their minds and their eyes wide enough to see what manner of opportunity that is coming their way. So this world is full of competition, and competitors will remain with us until we go to the grave. So don't just settle down and say it is well. It is not well. This world is a world of competition, and if you don't understand the world that way, you are living in your own small world that will destroy you within no time. And so today I want us to understand that we are not called to relax. We are called to work on something and better that something until it becomes the best. So it is important that we get to understand the way on which we must deal with our hard times. Opportunities will never come to us as a scheme. Another thing that is very important for all of us to know is that opportunities will never come to us as a scheme. Now, what does that one mean? It will never come to us like a large scale systematic plan from where everybody can be able to follow and know how best to do things. It is a laid down plan. No, it will never come to us as a scheme. Opportunities, I'm saying again, and I want to repeat myself again, opportunities are very rare. Opportunities are very scarce, so they will never come to you like a large project, a big project, a large scale, a systematic plan from where everybody can be able to interpret and know what way, what course to take. No, opportunities are very rare, and sometimes they are very shy. It is you to push until you get one. That one is very important, and you need to keep it in your mind in order for you to be able to come successful in life and in what God has called you to do. Let's switch to the other side of the studio and receive another number, and I hope you are enjoying, even as I'm enjoying myself teaching us. Please make Mataro TV your TV, from where you're going to be educated on how best to deal with your hard time. Welcome another number and enjoy that number, and I believe it will be well with all of us. Thanks so very much, Sister Sadi, for your good song. We've really enjoyed ourselves, and I believe our viewers are enjoying wherever they are tuned in. Be reminded, this is Mataro TV. We help people discover themselves, and we also use the best that God has deposited in them. And I believe somebody is getting built up, somebody is getting equipped for the hard times. Now, something else that I would like to mention to us is that many people have even been confronted by opportunity, but when it came disguised
as hard work, they avoid it. Many people have been confronted by opportunity, but when it came disguised as hard work, they avoid it. Now, what does that one mean? It means opportunity is not easy to handle. I say again, opportunity is not easy to handle. Opportunity, when you find opportunity, it is so demanding. It will demand your time. It will demand your expertise. It will demand your skills. It will demand your effort. It will demand your resources. It will demand your sleep. So, a majority have ever been confronted by opportunity. But when it came disguised as hard work, they avoided it. Or they avoid it. In other words, they do away with it. Let me help somebody who is following. Let me help you, young men and young women. Opportunity will demand so much from you. Opportunity will demand so much from you. It will demand even the so scarce resources that you have. The so-called your precious time. It will be demanded of this opportunity. So most of the time, opportunity will come and disguise itself as hard work. So when it disguises itself as hard work, also tell that opportunity, I'm ready for you. So don't quit that opportunity. Don't quit. Don't give way. Don't give in. Please face it head on. I want to encourage somebody who is feeling like quitting. Don't quit. Fight on. Forge your way through. Fight until something happens. Be reminded that God did not create us to wait for things to happen. God created us to make things happen. And so if you want to leave a mark, if you want to leave a legacy in this world, you must be one of the type of those who make things happen, but not those who wait for things to happen. So when an opportunity, manifests itself to you as hard work, please tell yourself, I'm able and more than able to handle this. Okay, keep psyching yourself. Tell yourself, you may not be there, you may not have gotten everything that is needed for that opportunity, but keep psyching yourself. Keep telling yourself, I'll manage this problem. I'll manage this need. I'll make it through. No matter what. Yes, I'll pay the right price for this. But at the end of the day, I'll achieve something. So don't quit because an opportunity has disguised itself as hard work. Fight on. Fight like a bull until something happens. Now, another thing, and the big, we must also understand is that big problems are hiding places for big opportunities. Do I come again? Yes. It is needful that I repeat myself. That big problems are a hiding place for big opportunities. And I don't know whether you know this, that aggressive people or people who are successful in life, they are those who thrive in the times of crisis. Those people who make a mark in life, those people who make a difference in life, they are those who do not quit when hard times comes or when major problems arises. They are those people who see opportunities in crisis. So most of those that you see around us who are successful and who are leaving behind some good marks, they are people who sees opportunities in crisis. There are people who sees opportunities in big problems. And that's why I'm saying that big problem
is a hiding praise for big opportunities. So big problems are a hiding praise for big opportunity. In singular, big problem is a hiding praise for a big opportunity. And because there are big problems all over, that's why we are saying in plural that big problems are a hiding praise for big opportunities. I want to make it open like that for those of us who do not catch up quickly to understand that big problems are all over in the service of the world. It's not just a singular problem. It is not just a one problem. It is, there are many problems and big problems all over in the service of the world. And even where you are right now, you can discover a big problem, which when you persist to understand how best to deal with that problem, you discover a very big opportunity that will pay you back in fullness. That is very important for all of us to understand. And before I get to wind up today on this topic of dealing with hard times, allow me to switch to the other side of the studio and bring to us another number. Be reminded, it is only in Mataro TV where you are taught on how best to use the skills that you have, the abilities that you have, the talents and the skills that God has deposited inside of you. Enjoy this song and God bless you. Thanks so very much, our sister, and God bless you. There are things here that I would like to mention to all of us because it is important that we get to understand it better. These three things will always approach you when you're about to find your opportunity. Number one, opposition. Number two, distraction. And number three, challenges. Now, wherever there is a new birth of a vision or a dream or an aspiration, such that will knock at your door first before you find the truth that is in that dream, or before you see the realization of the dream, these three monsters will knock at your door. Number one, you will be opposed. That's why we are saying opposition will be part of these three giants. Number two, distraction. You'll be distracted in many ways, but don't give up. And number three, challenges. So we say in simple terms that opposition, distraction, and challenges always surround the birth of a vision, or the birth of a dream, or the birth of a good idea, the birth of a new of a good aspiration, or the birth of a good achievement. So whenever you walk out and you tell yourself, I'm coming out of my own cocoon and I'm going to do something, I'm going to break the camp and start on something, before you realize that which you want to achieve,
these three monsters will confront you. So if you have ever been confronted by opposition, know for sure you were headed in the right direction, but maybe you had no skills, you had not been trained to understand that this is what happens when you step forward by faith. So the first thing, when a new dream is about to be born, a new vision is about to be born, a new idea is about to be born, now these three monsters will stand before you like Sanballat and Tobias. You'll be opposed, you'll be distracted, and challenges will come from various sources. So don't get scared when these three monsters come your way. You need to gather your courage and tell yourself, I'll be opposed, but I'll make it. I'll be distracted, but I'll make it. I'll be challenged, but I'll make it. And I want to encourage you, woman of God, don't give up on your vision. I want to encourage you, businessman, don't give up on your vision. I want to encourage you, scholar, don't give up on your education. I want to encourage you who is, tamacking without securing a job. Don't give up on your vision. Start somewhere. Start this good fight, and at the end of the day, the good fight will bear for you some good fruits. It is important that we understand it that way. We must make all we can of the opportunity that come to us. Now, after fighting all those battles, please don't just entertain yourself with an opportunity, but make use make use of that opportunity, maximize on it until something new is born, until something new comes your way. Let you not quit until you see the fruits therein. Let you not quit until you see the fulfillment of that dream. Let you not quit until you see the fulfillment of that vision. Be reminded, the Bible says that a vision is for the appointed time. Meaning what? It is a process. For you to be able to get fulfilled through your vision, you'll have gone through a process. For you to eat of the fruits of that dream, you'll have gone through a process. That's why the Bible says that a vision is for the appointed time. It will never come to you half-baked. It must complete the cycle. It must complete the process for you to start enjoying, not enduring what is coming from that dream. So it is important that we make use of whatever opportunity that comes our way. Now, great people are never lacking in opportunities. Great people are never lacking in opportunities. Now, when opportunities discover that you are hard-headed and you don't quit easily, you don't give up easily, opportunities will come your way whether you like it or not. Opportunities will find you whether you like it or not. That's why we are saying great people are never lacking in opportunity, for they make them as much as they find them. For they make them as much as they find them. So they don't waste time, but they make those opportunities as they find them. So whatever opportunities that you find, make that opportunity also give you another opportunity. So don't just stop at one. Make use of that opportunity until it brings to you another opportunity. And when that other opportunity comes, okay, make also use of that other opportunity to give you another opportunity. So don't stop at nothing. Please don't stop until something has happened. And not just happening, something great happens. Don't stop until something great happens. Aim to be great. Aim to be great in your generation. Aim to be great in your season. Aim to be great in your time. Now, it is important to understand that nobody lives forever. But in your season, make a difference. In your season, become better. Not become the best, not better. Become the best in what I'm doing. Let me strive to becoming the best. Let you strive also in your field to becoming the best. Don't rest at good. Don't rest at better. But always aim to becoming the best.
Now, as I conclude, make sure that you understand that those great achievers that you see around, those great people that you see around, they are always planning for a bigger or for a big future. Is a great future, and none of us is limited to small future. Listen to this. As long as you have the right information, you can create a great future. So every one of us who is tuned and who is watching Mataro TV, you have an opportunity at your disposal to creating a bigger future and a better future. So long for a big future. Create a big future, not only for you, but for your generations. So I hope somebody is getting help and somebody is getting molded up in the right way, and we are soon becoming the best that God created for us to be. So don't give up and don't quit and don't despair. Keep for celebration. There comes a time when you say, I wish I knew this, because many things will have unfolded in your life. Things that are of importance, things that are of value will have unfolded in your life. May God bless you and God keep you strong. Let's switch to the other side of the studio and receive another number. And before we get that number, be reminded that it is only in Mataro TV where you find the best of the best of the best, where you find the wisdom that helps you maneuver in what you're doing, that helps you become the best that God created. Oh, do not forget to share this information with as many people as possible. God bless you as you enjoy the song. Tegemeo, nimesimama kwako na kuinulia macho. Mimi ni mwanao, maisha yangu Baba na
Thanks so very much, Sister Anne. God bless you. This is Mataro TV once again. We are coming to you live from our studios, and I believe it's well with all of us. Yes, I want to take this opportunity once again to welcome you on board, even as we get started on the topic of a call to the hurting man. I know we have already given ourselves that introduction, or the good introduction about the boy child, or a call to the hurting man. And today I want us to get deeper to understanding more about this man, or this boy, or this who we are calling a hurting man. Now, I've said in our former teachings that a man is composed of 6 pillars, namely that he is a leader from birth, a provider, a protector, he must be hardworking, a counselor, and a priest in his own capacity. I know we have given the introduction, and we have touched a little bit on what is leadership, and I believe now we have in our minds a clear picture from where we are coming from and where we are headed. Now, when it comes to leadership, in order for us to raise a complete son, or a complete man who is not lacking from every side in leadership, we also take them through 6 processes or 6 stages in order for them to become a fully trained leaders who are not wanting, leaders who are not lacking, that leaders who are well trained and well nurtured to becoming true leaders, but not fake leaders. Now, when we come to this stage of teaching, or this stage of our understanding, we also get to understand that a man ought to be taught on how best to handle themselves individually, how best to handle themselves as leaders while leading their wives, their children, in their social life, and also in their material life. In simple terms, we need to allow all men to understand that they ought to be trained by their mentors to understand how better to handle themselves individually as leaders. And so these 6 stages are: number 1, we are going to teach us to understand about individual leadership. Number 2, the leading of the wife. Number 3, the leading of the children. Number 4, social life or social leadership. Number 5, religious leadership. And number 6, what we call wealth management or wealth leadership. So these are the 6 stages that we are going to go systematically, or go step by step, training ourselves to understand how best we need to undergo every stage in order for us to become complete leaders. Now, today we are going to talk, or we are going to handle this part of individual leadership, because it is necessary for every boy child to understand this, for every man to understand this. Because if you do not understand this, I want to tell all of us openly and clearly today that you'll be lacking from that side. You may be a good leader on this one part, or this other stage, but very wanting in another stage of leadership. And that's why I'm taking time to take us step by step in this first 6 stages, such that when we are fully done with the 6 stages, you'll be able to tell where you are lacking from, or what is lacking in your life. Now, a true father would take his son to this process and tell them that when you want to become a true leader, you must first and foremost understand what it means to lead yourself first.
And the father would start by telling his son that in this world there are only two forces that compete with one another. Now, what are these two forces? The forces that carries the good things and the forces that carry the bad things. So in short, there are only two things that wrestle with a man in this world: the bad things and the good things. And so a father would take time to train his child to understand that they ought to know how best to choose the good from the evil things of the world. And a father would tell his son, if you cannot be able to choose good from evil, then you start becoming useless in this life. Because you cannot be daring in either of the two. You need to make a decision on what to take and what not to take. So a father would lead his son on how best to make the right choices. And a father would go ahead and tell the son that it is one thing to choose the good from the evil, yet it is another thing to maintain the same. And so a father would tell a son and give a son many examples. He would maybe tell a son, my son, if you choose to do this good, you must also understand there are others who are choosing to do that evil or that bad thing. And when you come together, one who have chosen to do good and the other one who have chosen to do evil, the two parties have their own influence. The one who have chosen to do evil can influence you to do evil, or you can also influence the one who is doing evil to do good. And this is a kind of a competition, and it's a kind of a pull apart. So a son would be told of his father that you must know how best to guard the good choices that you are making in life, because bad things or bad choices are with you all the time. And you bear me witness that not a majority of fathers will find time to nurture their boys to understand this theory. And that's why there are so many things that are going wrong around and also in our surrounding, because nobody laid a foundation to their son to understand the difference between the good things of the world and the bad things of the world and how to handle the two. So a father would go ahead and tell his son, now that you have chosen the good things and doing away with the bad things, you must also know how best to guard or to protect the good things that you have chosen. Because with time, some evil influence will come your way. Some evil ideas will come your way. Some evil decisions will come your way. And if you do not have a strong standing on what you know and what you have chosen, it is easy for you to be drawn to the other side and leave away the best that you had chosen. And so a father would take his son into that process, and he would also remind his son that it is not a 2 days walk, and it will not also be a 3 weeks walk. It is a journey that we must walk together, a father-son relationship. You bear me witness today that there is a cluster of young men and also old men who knows nothing about father-son relationship. They have no connection, they have no relationship, they cannot dialogue, they cannot share a table. Why? Because a father never took enough time
to lay a foundation for his son and remind their son to understand that if you cannot lead yourself from the front, you can never become a true leader. You can never be able also to associate with other people. You cannot be able to interact in a healthy way with other people. So a father would tell his son, if I must grow you into this, if I have to help you grow into what you want to become, there must be a very good father-son relationship, because you cannot nurture a stubborn son. You need to allow them understand that for such to bring forth some good yields, some good fruits in the near future, there must come a humble heart that is ready to learn, that is ready to implement that which the Father is putting in them. I want first of all to pause at that, and I bring to us a number. From there, I know you'll have prepared yourself to listen more on how to raise a son from this stage of individual leadership. And I believe to those parents that are following, you have a notebook with you from where you are going to write notes, and how, to write notes. The note that you use may be to train your sons or your grandsons. So let's go to the other side of the studio and receive a number, and I believe that you are going to enjoy more and more. God bless you. Thanks so very much, Pastor Jadida, for your good song. God bless you. Now, I want to remind all of us the importance of raising true sons who becomes true readers tomorrow. It is important that we understand the system from where we raise our sons to becoming true readers. I've just said that it was the duty of a good father to train their sons on how best to protect or to guard the good choices that they have made in life. Because evil influence will always be with us now and then. Now, a father would go to another step and tell their sons that it is not only good to protect or to guard that which you have chosen. It is also very important to grow that which you have chosen, the good that you have chosen. It is important to grow that, or to grow the same. And the father would allow his son to understand that growth takes time, and growth is a process. So a father would tell his son that growth takes time, and growth is a process. Why are we lacking true readers today? Please, true readers. I know they're readers. I don't want to say that they're not readers. Readers are all over. But we are saying if we miss a step in readership, many things will go wrong. Now, hear this. A father would tell his son, again, I want to repeat myself, that growing that which you have chosen is a journey. It's a process, and it will take
time. And my question was, why are we lacking in leadership today? It is because nobody trained sons to understand that becoming a true leader is a process, and you cannot rush that process. It will consume time. It will take your time. It will occupy your life. It will take your whole life, such that when you are done with it, you'll not borrow to understand whether it is there. You'll understand that this is what I labored for. Now come to this. So if you are not nurtured to understand that, we'll have readers who will always rush into things, readers that are quick to make decisions that cannot hold any water, leaders who are not patient enough. Be reminded, being a reader demands a lot of patience, and if such foundation was not laid in you, you'll cause so many people problems and pains. You are out to mess up with so many people and even your own family. Remember, whatever a father is doing from a tender age will reciprocate in the old age. Whatever a father is doing in that tender age will reciprocate in the older age. In other words, this will manifest when you are old enough. So that's why I'm saying a number of leaders today are lacking, because no mentor, no father took them through the process of nurturing, of growing that good thing they have chosen for their lives. So a father would also tell their sons, when it comes to a process takes time, and a process is also painful. Now, not many of the leaders are able to handle pain. Why? Because nobody nurtured them to understand that a process is painful. Whatever process that you take in life, it will cause you pain whether you like it or not. And now in our generation, our sons and daughters know nothing about pain. When you expose them to a challenge, when you expose them to something that is not soothing, something that will cause them some discomfort, some pain, they don't understand that language. They quit very fast and they destroy everything that was about to happen. Now, sons and daughters who are following me, listen to this. Every process takes time, and it is painful. If whatever you are doing right now, whatever you are aspiring to do, it will take time, it will be painful, and it requires a firm foundation for you to be able to handle yourself in matters life. So from there, I want us to borrow something from what I've just said. If a leader is not trained to understand all that, if a son is not trained to understand all that, if a daughter is not trained to understand all that, we'll have some fake leaders all over. We'll have some fake daughters all over. People who cannot wait on anything. People who cannot be patient on anything. People who want to rush and do things that cannot hold any water, or that cannot hold for long. So it is important that we understand this. Now, another thing a father would tell their sons is that whatever is now grown, it will demand so much from you. If you want to have some healthy yields, you'll have to water whatever plants that you have planted. You have to put some manure. You have to put fertilizer. I'm giving some ordinary examples for us to understand. And the father would tell his son,
If for sure you are going to enjoy this that you are growing, or this that you are nurturing, this that you are trying to nurture to mature, if you must have some best yields, you'll have to do a lot of work. So leadership is not just talking about it. Leadership is not just imagining that you are a leader. Leadership comes as a result of hard work. So a father would tell a son, if you must become a true leader of yourself, there must be some hard work to be done for you to accomplish that, for you to become that which you desire to become. Now, a father would prepare a son to understand that there is nothing miracle about leadership. Leadership is so little, and once you fail in leadership, you fail all over. Leadership has no miracle. Listen to this. Leadership has no miracle. You must understand that if you fail in one step of leadership, it will fail you in many other areas. And so a daddy would tell his son, you'll have to do a lot for you to become what you aspire to be, or what you are dreaming to be. And so a father would also tell his son, once a tree starts to produce some fruits, you must understand that so many enemies will be attracted. And so in good leadership, the son would be told of his father, for you to stand the ground and for you to stand the test of time, you'll have to fight a lot of enemies. You'll have to endure so much for you to enjoy. And so you have to defend so much yourself from evil influence. You have to defend yourself from enticing evil things and from the corruption of this world. A father would tell his son, if you want to become a true leader, you must avoid corruption in your life. If you want to become a true leader and a leader who leaves behind legacy, you must be free of corruption. You must be true to yourself and walk that truth. The father would tell his son that you must be true to yourself and walk that truth. Why are we having so many corrupt leaders, men and women? That corruption is at every doorstep today. It is in the churches, it is in the mosque, it is in the society, it is all over in the country. Why are we suffering such painful things? We are suffering because no daddy was there to correct their sons from such mistakes. No daddy was there to correct their daughters from such mistakes. And so a daughter was raised in a corrupt family, and so they also become corrupt. A son was raised in a corrupt family, and also they become corrupt. So you cannot give what you don't have. So, and this is why Mataro TV is coming to us, offering us some free counsel in order for us to make right that which went wrong. Now, a father needs to understand that if we have to eliminate the seed of corruption, not only in family levels, not only in the society, but also in the nation, we must have mentors who lay the right foundation to their sons and daughters. We must have mentors who tell their sons and daughters that it is evil to be corrupt. It is evil to practice corruption. It is evil to walk that route of corruption. And so a father would tell his son, avoid corruption at all costs, because at the end of the day it will cost you more than you are thinking. And I want to tell all of us that watch out to the corrupt leaders. It does not end there. Even their generations will suffer from the same. I want to repeat myself. Watch out those corrupt leaders. They cannot run away from it. If they think that after their death
that pain will leave their family. It will never happen. Corruption knows how to pay back in fullness. I say again, corruption knows how best to pay back in fullness. And so you may not suffer in your generation, but your generations will suffer. So a father would tell his son, watch out that you don't allow corruption in your life, because corruption will not only affect you, but it will also affect your generations. Today, I don't know who will survive this sickness. I don't know who survive this sickness. Why? Because it is like all people are corrupt now. And corruption knows how best to pay in fullness. So a son would be told, avoid corruption at all cost and grow that which you need to become in the near future. Now, where is the seed of corruption? Now, how does corruption start? When you do not have the true foundation, when your father do not teach you how to become patient in all areas of life, you rush into all things. And this is why you find young men want to steal to become rich. You see young women want to steal to become rich. You see men in authority want to steal to become rich. It's the same even in the churches. These things are all over. Because if you don't have a good foundation, my brother, my sister, whatever character that is in you will be manifested within no time. Now a father would tell his son, guard everything that you have, because if you don't guard, the fruits will be eaten of the enemy. The good choices will be destroyed of your enemy. And a father would not stop there. Maybe just to mention here, it was the duty of the father to keep check and balance on their sons, because maybe a son would be trained while in primary school how to handle themselves, but when they go to secondary school, that's where they intermingle, that's where they interact with all manner of characters. And so when they come back, it was the duty of the father to remind his son that you need to keep yourself pure from evil. You need to keep yourself clean from all corruption. You need to keep yourself clean from evil behaviors. So a father will not get tired. That's why we are saying nurturing somebody in their individual leadership takes a lot of time, and it is a long process. Now from there, a father would lead his son to understand that as much as God loves all of us men, and he has given us this gift of leadership, now a son would be told of their father. God does not prepare leaders in the city. God does not prepare leaders in the city. Neither does he prepare leader in beds of roses. Leaders are prepared in tough situations and in tough conditions. Now it is important to understand this. When a father is training his son to understand how best to lead themselves, a father would tell a son, for a good plant to produce some good fruit, for maybe a fruit tree to produce some good fruit, that tree has endured so much to become what it is today. The same thing, a father would give examples of such endurance and tell his son, when you see a tree producing some good fruit, it has endured maybe it has endured some strong winds, it has endured some scorching heat of the sun, it has endured some pest, it has endured many other dangers. And the father would tell his son, my son, listen to this. Before you become what you want to become,
You'll have endured so much. And he would even quote to them that are religious, he would quote to them the Bible and remind them to understand that there is no leader that left behind a mark in the Bible who was trained in a bed of roses. Every leader is exposed to hardship. If you must become a strong leader, hardships, opposition, distraction, challenges will be part of your life. Can I say it again? If you must become a true leader of yourself and a strong leader of your generation, opposition, distraction, fights, all manner of criticism, hard times, many things that you don't like will come your way. And a son would ask, why is it that God would expose a leader to such hardships? And the father would tell a son that God does not prepare leaders in a bed of roses. Neither does he prepare leaders in cities. He prepares leaders in the wilderness. I say it again, he prepares leaders in the wilderness. So if you must become a true leader, be ready for your wilderness. Your wilderness will come whether you like it or not. You'll burn somewhere. You will hurt somewhere. You'll be distracted somewhere. You'll be opposed somewhere. You'll be fought somewhere. And such are the things that makes up a strong leader. Why are we lacking today some strong leaders in the society? Why are we lacking some strong leaders in families? It is because no mentor, no good daddy trained their sons to understand that for you to become a strong leader, you must go through a wilderness. Today we think by circumcising our boys, we make them strong leaders. No, you don't understand. Today we think because we have nurtured our boys and girls like broilers, we are preparing some strong leaders. We are messing them up. We are preparing some fake leaders in the society. We are preparing some fake leaders in their individual lives. We need to tell these young ones that if you want to become a true leader, be ready for your own wilderness, where your father will not be there, where your mother will not be there, where queen cakes and whatever snacks you want on a daily basis will not be found. You must know how best to handle your wilderness. You must know how best to handle your own battles. You must know how best to handle your own oppositions. You must know how best to handle your own criticisms. You must know how best to handle your challenges. If you don't understand that, you don't understand life, you don't understand leadership. And so a father would help his son understand that, my son, as much as I love you, my heart is out for you, yes, but I cannot help you in such areas. You must know how best to deal with your own wilderness. And a son would get sometimes mad, and sometimes he would quit their father because it's like, my father does not get concerned of my issues, of my affairs. Yes, it is like to quit. It is like to get angry because we are human. But such anger cannot fight for you. Such anger will not make you any better. Quitting does not make you any better. But with the right foundation, you understand there will come a time when my father will not be there. There will come a time when my mother will not be there. There will come a time when I will be fighting my own battles. And that's why a father would take time to prepare their daughters and their sons for such wilderness, that when such wilderness come, they will not turn to evil things that their fathers helped them to choose from. Now listen to this. Did you know that a big percent of our graduates are on drugs?
Can I come again? Did you know that what universities are producing today, a majority of them are already on drugs? You don't know that. But why is it that a majority of them are on drugs? It is because they never got the right foundation to prepare them for wilderness. So when things get tough in campus, they think the real way is to get into drugs. They think the easier way to maneuver is to get into drugs. They think the easier way to maneuver is to do some other wicked things. Now, that is not the way to go. And for your information, when you involve yourself, when you indulge in drugs, I'm telling you, the effect that you cause into your mind, the effect that will come along with drugs will take you for years. And it will weaken you for years. So a father would tell their sons, quit such things when drug comes your way, because times are hard. Say no to drugs. Nobody has ever died in their wilderness where they know how best to fight their battles. Nobody can melt in the presence of the heat if they know how best to persevere hard times. Nobody will quit what they're doing if they have been trained to understand how best to endure in those hard circumstances. So a father would say to a son, as much as I love you, my dear son, there comes a time when you make your own choices on how best to fight your battles, on how best to handle your own issues, on how best to conduct your own life, on how best to make the right decisions. So a wilderness is for every leader. A wilderness is for every leader. Can I say it again? A wilderness is for every leader. So if your father never mentored you to understand that, now I'm coming to you as a father to help you maneuver into what you are going through, to help you understand where you are, and to help you to becoming a true leader in your own individual capacity. So, because I don't want to rush people into this, I know this is a hard nut to crack. I know this is no joke, because the foundations of many were broken long time ago. The foundation of many were never laid down. And so they are in their 80s and they are broken. They are in their 60s but they are broken. They are in their 50s but they are broken. They are in their 40s and they are broken. They are in their 30s and their foundations are broken. They are in their 20s and their foundations are broken. Things are very serious here. But we need not to bury our heads in the sand. We need to rise up to the occasion and fight for the boy child. And fight for this reader. Because if we don't do so, we are losing not only one generation, but many generations. I don't want to push you to the corner. I want to take you step by step until you get to understand the mess that we are in. And once we understand the mess that we are in, we'll start a campaign that is worldwide. A campaign to restore man to his original position in order for the woman to survive the pain of life. So get to understand that and get to know that Mataro TV is here for you. And we are going to walk this journey together with you until we make it to the other side of the valley. Because right now, we are in a very deep valley, but we need to climb up until we go to the other side of the valley. God bless you, man, wherever you are. Raise your sons and daughters and don't give up on them. I'm telling you, some days it will pay back. But it is hard work for both father and their sons and daughters. I want us to switch to the other side of the studio and receive a number, as I promise all of us that this thing is not ending soon. We are on this and it's a serious matter, it's a serious business, and we are not ready to quit until we see survivors out of this. And God bless you even for tuning in. I want to promise once again that this thing is not ending soon.
It is here with us. It is here to stay. Tune on Mataro TV and get the best. God bless you as you enjoy this song. Yesu tuondole tabu na kusumbuka. Yesu tuondole mbele zako. Yesu tukiomba. Haleluya. Wow, asante sana Mtume Alexander. Negwenda kuoya mweke ucio njokie ngatho ni undu wawe mwiroreri witu twendete muno wa Mataro TV. Ngwire ni thank you muno ni undu wa gutua mitambo eno mitambo yaku, na ni njui ni ukoretwo ugikirathimwo ni ciugo iria ukoretwo kiamukira mitambo-ini ino. Na ngehoka ati Ngai ni agwikaritie wega, thayo wake ni ukuigaine na kurogekira wega ucio wa Ngai riu na hindi ciothe. Ningwenda kuoya mweke ucio njariria andu aria othe maigua ruthiomi ruru rakiaria, ndikimere haria hothe mukiri ni twacokeria mitambo-ini nigetha turunge meri matatu maria mangituteithia gutura muturire mwega na haria hahitanite tuhagarurire. Ningwihoka ati ng'enda-ini ciothe kuria turaiguikira aria me thiini wa Facebook ningwihoka ati ni mutikuria irio ici muri inyuiki ni mukugana ngi aingi aria me thiini wa Facebook na ni arata anyu aria mwi thiini wa YouTube ona inyui no turamuhoya na gitio ati mutikae kuria irio ici muri inyuiki menyithie andu acio angi arata
anyu aya me thĩinĩ wa YouTube nigetha nao mathie na mbere magĩkaga subscription ĩyo, na nĩngwĩhoka nao arĩa me thĩinĩ wa WhatsApp link ĩyo nĩgũshare nĩ andũ aingĩ, na andũ aingĩ nĩmegũthi magĩteithĩkaga Twitter na Instagram otaguo, tũtigagĩtigwo na thutha. Ririkana atĩ nĩ Mataro TV ĩrĩa ĩrakũrehera ũhoro ũrĩa mwega no wĩna kĩguni kĩnene. Ũmũthĩ tũrathiĩ gũthiĩ na mbere kwaria ũhoro wa mwana wa Kahii ũrĩa ni ũrĩirwo nĩ mũtũrĩre ta irio ciũrĩirwo ria-inĩ. Nĩ ũkwenda gwĩtĩkania na niĩ no ngĩhanda mũgũnda ũhande mbeũ ĩrĩa njega mũno, na mbeũ ĩyo na mũgũnda ũcio ũhobanĩrio nĩ ria, mbeũ ĩyo na njega ndĩngĩciara kĩndũ kĩharĩa kĩrĩ, ona mũico wa ũhoro ingĩituĩkaga ũguo thata na itirĩ kĩndũ ikagĩa. Nake mwana wa Kahii nĩ ta mũgũnda mũrĩre, na mũgũnda wĩihũrĩtwo nĩ ria rĩa mĩthemba mĩingĩ, no nĩ tũtuĩte itua ta Mataro TV kwarũka mũgũnda ũyũ na kũrĩma nĩgetha mbeũ ĩno njega ndĩkahome ona ndĩkahune, ĩndĩ ĩgĩkore na ĩrehe kĩrĩa gĩothe kĩagĩrĩire kana maciaro marĩa mothe magĩrĩire gũciarwo nĩ mbeũ ya mwana wa Kahii. Na kwoguo arĩa menja ya mĩhaka na kũrĩa kũngĩ gatũgĩria kũrĩa ni mũraigua Mataro TV, nĩngwenda kuoya mweke ũcio ndĩkĩmwĩra rĩu twĩ mĩtambo-inĩ. Ririkana haha nĩho tweheragia hathara na tũkarehe baida, haha nĩho heagwo irio itarũrĩte cumbĩ kana igakĩrũrio bitharĩ, irio njigananĩru mĩena yothe iria ni warĩa no mũhaka mũtũrĩre waku ũgarũrũke. Mataro TV nĩtwe TV yaku na nĩ ũrĩkenaga mahinda mothe marĩa ũrĩkoragwo ũgĩthikĩrĩria kĩrĩra kĩrĩa kĩheanagwo kĩgoro makĩria ma thahabu. Na nĩ ngwenda tũcoke mwena ũrĩa ũngĩ wa mĩtambo nĩgetha tũheo rwĩmbo rũngĩ kuma hau nĩgetha njoke ngũkinyũkithie na ngwĩre mwena ũrĩa twerekeire ũhoro-inĩ wa mwana wa Kahii. Wĩharĩrie na karamu na ibuku nĩ tondũ njugaga wandĩka karatathi-inĩ nĩ ũrĩcina kana ũte, no ũngĩandĩka ibuku-inĩ ũgũtũũra ũririkanagio nĩ ibuku rĩu maũndũ marĩa tũkoretwo tũgĩthoma na marĩa tũgũthiĩ na mbere tũgĩthomaga. Ndũkĩigue rwĩmbo rũrũ rũraingĩra mĩtambo-inĩ na njĩra nyoroku teno. Unatupenda. Thank you muno Pastor Tabitha nĩ ũndũ wa rwĩmbo rwaku rwega, Ngai akũrathime muno. Ririkana tugaga atĩ mũndũrũme ombĩtwo na itugĩ ithathatũ iria ni ciĩkĩrirwo nĩ Ngai thĩinĩ wa mũndũrũme o wothe ũciaragwo gũkũ mũhuro wa riũa. Nacio nĩcio itugĩ irĩkũ? Nĩ atĩ we nĩ mũtongoria, nĩ mũheani wa gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, nĩ mũgitĩri na nĩ mũruti wa wĩra na kĩo, nĩ mũtaarani na nĩ mũthĩnjĩri Ngai wa gwake. Na tũkiuga na rũthiomi rwa ũgeni-inĩ nĩ atĩ he is a leader, a provider, he is a protector, he must be hard working, a counselor and a priest in his own capacity. Maũndũ maicio nĩ tũgũthiĩ na mbere tũkĩmaiguaga na tũkĩgĩaga na ũguũrio wa maũndũ macio na njĩra ya ũriku. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩ harĩa ũhoro-inĩ wa ũtongoria, na nĩ tũrenda tũingĩre kuona ũtongoria na wariĩ waguo.
ni undu utongoria to utongoria ni uri matena maingi maria ni unge moca thiini wa matena mamwe ma utongoria ni ugutura wikionje na njireo na tiwe gukorwo wikionje riria kwina uteithio. Ririkana ati no Mataro TV ungithikiriria kira ta giki uraigua gutire handu hangi ungikigua, na ni ngwenda riu tugi atiriri mwaki ukihoyagwo kuria wakanite, ona mundu akihoyaga icembe kuria gutari murimi, icembe rihoyanagwo ni arimi. Na riu ri tugiuke haha utongoria naguo wi matina matandatu ona kana mugwanja maria ni mutongoria agie ni kuhariririo ni ithe kana menta wake nigetha ahote gutwikania matina macio mugwanja matandatu mugwanja na tuike mundu ngihota gwituria wega no ngituria ngumo njega. Riu maundu macio twathi kwaria nimo mariku njitikiria ndimagwete na ihenya na ruthiomi rwa ugeni-ini njoke ndimataure na ndimarugure wega na ruthiomi rwa Gikuyu. Riu undu wa mbere ni ati we teach you to understand how best to lead yourself, that is individual leadership. Number 2, tuwakuruta kindu gitagwo the leading of the wife. Number 3, tuwakuruta the leading of the child. Na number 4, tuwakigaukania uhoro wa gutongoria mwana uyu wa ciarwo, tondu kitena kia mbere gia kuhota kuruta mwana kuma guciarwo nginya miaka 18, tugacoka tukamuta miaka 18 tugamutwara uhoro-ini wa kugimara. Undu ucio ngi tukamuta kindu gitagwo social leadership, na nambewe nge tukamuruta kindu gitagwo religious leadership, na tukarekereria na haria mwisho-ini wealth or resource management or wealth leadership. Maundu macio nimo tukoru tukiaria uhoro wa monoriku, tugagikuruta na Gikuyu tugitaura maundu macio, ukaruta undu wa mbere uhoro wa kumenya gwitongoria we mwene, individual leadership. Undu ucio ukaruta uhoro wa gutongoria mutumia, ukaruta uhoro wa gutongoria mwana wa guciarwo nginya miaka 18, ningi ukaruta gutongoria wa miaka 18 nginya kumugimaria. Kuma hau gakirutwo kindu gitagwo social leadership, utongoria wa muingi. Kuma hau ukarutwo utongoria wa udini, ndugakihonokage ugage guku thi hatiri handu wa guikara. Na wa muthio karutwo utongoria wa kuhota gutongoria utongo uria Ngai ari kuheaga. Riu tugiuke haha kiambiriria kia uhoro mbaranginyo, uhoro wa kumenya gwitongoria we mwene. Wari uhoro wa bata muno hari muthuri mugi na mutarani na muthuri muhekera, ni tondu thini na twinaguo ni ati twina andu mataheirwo kirira na nikio matangiona gia kugayanira, na kirira nikio tonga hari mundu wothe ugutura wega na eturie handite wega. Na riria kirira kieherwo no rio gitio githiraga, na noguo uguni wa ruriri wehagira kana ugathira. Na koguo nikio twiha nigetha kirira giki gitambio na gitambanirio, nigetha tucokie gitio ruriri-ini, tucokie gitio gia aciari na ciana, na tucokie gitio ona bururi-ini. Na koguo mwana wa kahii agakiragwo ni ithe ona mwana wa kairitu ati ungienda gwitongoria muturire-ini uyu uturaga wega ri, thino ndiri maundu maingi toguo andu meciragia. Thino ekoragwo na maundu meri. Akiuria ithe maundu macio meri ni mariku, nake ithe akakioya kamweke akimwira mwana wani, thino iri maundu meri, iri mawega na niri mauru. Na otoria kuri Ngai na ni kuri mucukani, riu ri uguo noguo thi huana ati ndiri maundu maingi macio andu matindaga makiaria. Maundu maria makoragwo guku thi no maundu meri. Warikia ukimenya uguo mwana wakwa ri, riu hari undu ngucoka ngumenyithie.
ati wira uria muritu muno ti wa kumenya maundu macio meri ni wa kuhota guthurania maundu macio meri either woe maya mega kana woe macio moru tondu ngikihota kuoya mega na woe moru no muhaka uthure gwika undu umwe nigetha uhotanage thiini wa undu uria uthurite akira ugo ni ithe atiriri wira uria muneneri ni wa kuhota riu guthura maundu mega kuma kwi macio moru niki ni tondu maundu mega na maundu moru maturaga maitho-ini maitu muthenya na utuku na koguo mutongoria kuhota gutuika mutongoria mwega kana ugatuika mutongoria mwega ni uria uteithitio ni ithe uhoro wa guthura maundu maria mega akiragwo ni ithe wenda gutura wega ri ndukanorote thoguo thura undu ucio ni wa bata wenda gutura wega ri ndukanorote nyukwa tondu ni ugakua na wagukinyariria matuku wenda gutura wega ri ndukana guthe thoguo tondu kiu ni kirumi na ni gigakuria uture umenyagirira ugagukoera thoguo guoko kana muorote tondu ni wehumba uru na ni ugakuria ono ngikarakario ni nyukwa ndukana mucokerie kana murume oni tondu ni ukario ni mutino ungikarakario ni mutongoria ndukana murume mutongoria ndarumagwo ni ukario ni kirumi kia mutongoria mwana ucio agakirutwo ni ithe agakiragwo maundu maya uturi o mamenyaga na ni ugwituria wega bururi-ini uyu agakiragwo ni ithe atiri ungikaimagara ogwo na thomeri ucamanie na muthuri wa rika ria thoguo ri no thoguo undu ucio ndukana weherie ngoro-ini ungikaimagara na njira ucamanie na mutumia wa rika ria nyukwa ri onake ucio no nyukwa undu ucio uturie ngoro-ini ungigakora andu makiagana ri we ndukanagane iturie undu ucio ngoro-ini ungigakora andu makinywa indo iria itari njega ri we ndukananywe na ni ugeturia wega ikira bengi-ini ya ngoro maundu macio ungigakora andu meitangaga na atumia ri we ndukaneitange na atumia nake muiritu akero ungigakora iritu meitangaga na arume ndukaneitange turia maundu maria mega menyagira wiritu waku menyagirira wanake waku na ni ugaturia uthingu naguo uthingu ni ugakuriha riu agakiragwo ni ithe ndagweta maundu macio tondu ni kuri mundu ukuria atiriri maundu maya mega na maya moru ri ni mariku mwana agakirwo ni ithe atiriri no ngukinyukithia handu hangi ungikaigua nungigakora mundu wiyaga we ndukanaiye ni undu mundu uria wiyaga ri ni kwinina ninaga na riu ri ni mbegu njuru ehandagira ya muturire na ndagatura na thayu egutura na hahuta thwariga ya weru tondu mundu wiyaga ndari thayu guku thi mundu hutagia kindu kiene ndari thayu guku thi no anyita mwana wani agakiheo maundu macio ni ithe agakiragwo atiri na gatagati-ini ka maundu maya mothe ri tura witigirite Ngai nake Ngai ni aguturia matuko maingi na ni ari kurathimaga ukiumagara na agakurathima ugicoka ndukanariganirwo ni kwenda Ngai na ngoro yaku yothe na hinya waku wothe na meciria maku mothe ona ciiko ciaku ni ciendage Ngai agakiheo maundu macio tari rigu aratumirwo ni ithe ni tondu mwana atangiteithio guthaura maundu maya ri angikimamenya atia na nikio tukuga na ningucokera ciugo ici gutire mutino munene ukorete ruriri toria twinaguo ihinda riri tondu kurera na kuheana kirera ta giki muraigua ngiheana ri ni undu kuaga mahinda maingi na ni undu kwenda baba na mwana matwarane wega na niho ndirakiugire ciugo ta ici ibindi hitukite nake mwana mugire ni aragwo ni ithe atiriri mwana mugire ani aigua akiraga ithe ende mbura buri ituhitukagwo ni kirera kia ithe o ethi
thikiririe Buramatu yeragwo atiriri ndire uguni ungimikora tondu iguana gutuguku gukoimira guku kungi no mwana mwatheki na mwenyihia ariaga nyama ya ngoro ya ithe nage wega na matuko make maria Ngai amuhete magutura thino magakingeha agakiragwo ni ithe atiriri mwana wani ungikanagia thoguo ri ni ari kurathimaga indi ongegakaragia thoguo akang'othaga ni undu waku ri matuko maku maya gukarengeka riu umenyagirire uria muguturania na thoguo no menyagirire kirira kiu na ndukanariganirwo nikio nawe ni ugwituria wega na witurie wega bururi-ini agathie na mbere akerwo ni ithe ati maundu mangi mega ngukumenyithia nimo maya thirikari ndeiragwo kuma thirikari ya itura o nginya thirikari ya bururi ungigatura bururi uyu tura wiguaga watho wa thirikari na utiage no wa thirikari ni gatuika murata waku na ni gakugitira indi ungikaga kuigua watho wa thirikari na utiage no wathikagire thirikari ni gagukirira na ni gatuika thu yaku na ni ukaga uturo tondu ni gakunyarira na nikio wonaga ni kuri kundu gwitagwo njera kana korokoro ni ori ndiohaga mundu muthingu yohaga andu aria mataiguaga watho wa thirikari na matawathikagira na matawikagirira andu acio ri marigagiriria kuohwo thiini wa korokoro na riria wohwo korokoro-ini ri muturire waku ni gukunderaga no gathamwo ni maundu mega maria ungikerira matuko ma thutha-ini maundu macio magaguthama ugatuika mundu wa tuhu ririkana ni Mataro TV naguo taro toyu ungikiwona kukungi tiga Mataro TV haria ni Ngai agwitikiretie ugia na platform ya kuheagwo kirira ya guguteithia na ya gukuguna na ya gugutwara matuko maingi twambe tucoke mwena uria ungi wa studio tuheo rwimbo ruraingira mitambo-ini na njira nyoroku teno. Thank you muno mwini witu Ngai akurathime muno ni undu wa wini ucio waku mwega riu ri turi o haha riu ri mubabari agacoka agakira kihi giake atiriri riu maundu macio ndagutumira rigu wathura mega ri ni mega muno kimaigua no riri ni mari thogora tondu ungia kugitira maundu macio mega ndakuhe kana ndakuonia guthura ri ni makareo ni maria moru twatiga na ni ugwitikania nanie ati ni tureraga ciana wega muno maria nini matukana nange na kuujari ninge mwana mwega ri agathuka koguo akeragwo ni ithe atiriri riu ungiaga kugitira maundu maya ndirakuhe ri maundu maya no mathukio ni maria moru ndakuonia gutiga na ni ugwitikania nanie ati mwana wothe utakinyukithitio makinya maya ndiragukinyukithia ri ni vulnerable
kana nĩ mũndũ mũirigũrĩre no arĩe kĩrĩa gĩothe angĩcemania nakĩo na no athure kĩrĩa gĩothe angĩenda gũthura tondũ ndanona mũmũteithia wa gũthura maũndũ macio mega kuma kwĩ macio moru. Nĩkĩo nĩtwagĩrĩire tũkamenyaga atĩ mwana mathiĩ boarding agũcokerera mahinda macio agũcokerera rĩ coka harĩ we nĩgetha ũmũrie mwana wani no ũnyitĩrĩire maũndũ marĩa ndakũrie no ũgitĩrĩte maũndũ marĩa ndakũheire kana ndakũmenyithirie tondũ aga kũgitĩra rĩ maũndũ macio nĩ marigicĩirio nĩ maũru maingĩ na no mamume kana mamweherere kana mathũkio nĩ maũru marĩa mamũrigicĩirie. Nĩ wega gũikaraga tũgakĩririkania ciana citũ ririkana ũrĩa ndanakwĩra mũrũ wakwa wakinya haha gũtithiaga ũũ wakinya haha mũndũ ekaga ũũ thuraga maũndũ macio mega no magitagĩre na ũtũũre ũmamenyereire. Agacoka akerwo nĩ ithe atĩrĩrĩ kũgitĩra ningĩ nĩ ũndũ ũmwe no rĩrĩ mbeũ ona ĩngĩgitĩrwo no ũgitĩri wothe mwega rĩ ũndũ ũcio ndũigaine ona ũngĩhingĩra mbeũ handũ hega mũno rĩ ũndũ ũcio ndũigaine. Mbeũ ĩyo nĩ kũgitĩrwo ĩgitagĩrwo yetereirio ihinda rĩo rĩa kũhandwo nake agakĩragwo nĩ ithe atĩrĩrĩ maũndũ macio ũragitĩra rĩ ndũngĩmenya wega wamo o nginya wambĩrĩrie kũmakũria na haha nĩo makiugaga na gĩthũngũ athomi you walk the talk. Maũndũ macio rĩu me thĩinĩ waku rĩ wambĩrĩrie kũmakũria na gũkũrio ndũrĩ nĩ process nene. Koguo agakĩragwo nĩ ithe atĩrĩrĩ ye nduonaga twahanda mbembe tũtiroka kũgetha mũthenya ũyũ ũngĩ. Maũndũ macio ngũrutĩte rĩ mamwe mamo rĩ matigakũguna ihinda rĩrĩ mamwe ma maũndũ macio nĩ ma matukũ maku ma thutha-inĩ no kũrĩ mamwe marĩkũgunaga ona ihinda rĩrĩ no ũmatũrie o mbeũ tondũ o mbeũ ĩrĩ ihinda rĩayo. Akĩragwo nĩ ithe atĩ hĩndĩ ona mbegũ ya mboco tiyo ya mbembe ona mahinda ma gũkũra kwayo timo mahinda ma mbembe mbegũ ya waru nduonaga nayo tiyo ya ngano. Akĩragwo nĩ ithe atĩrĩrĩ maũndũ macio ndĩragũthukĩra rĩ mamwe nĩ magũteithia ihinda rĩrĩ mangĩ nĩ magũteithia kahinda karoka na mangĩ nĩ ma matukũ magoka. Nĩkĩo ndĩrakũhe maũndũ macio ta mbeũ nĩgetha matũre thĩinĩ waku na to matũre thĩinĩ waku rĩu wambĩrĩrie kũmaruta na kũmarutithia wĩra. Ambĩrĩria gũkũria maũndũ macio ambĩrĩria gũkũria mĩtugo mĩega ambĩrĩria gũkũria gĩtĩo na andũ ambĩrĩria gũkũria gĩtĩo na thoguo na nyũkwa ona ariũ a nyũkwa ambĩrĩria gũkũria gĩtĩo na andũ a itũũra na andũ a bũrũri ambĩrĩria gũtũria gĩtĩo na gũkũria gĩtĩo gĩaku na Ngai na gwĩtigĩra Ngai. Ambĩrĩria kũhanda mbeũ icio na ciambĩrĩrie gũkũrio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Akĩragwo nĩ ithe atĩrĩ kĩrĩa gĩothe kĩhandagwo rĩ kĩ wĩra mũritũ mũno ũrutagwo. Ũngĩhanda mbembe no mũhaka ũndũ wa mbere ũcimbe mũgũnda ũhonde mbembe ĩyo ũmĩrĩmĩre irĩmĩra rĩa mbere ũcoke ũmĩrĩmĩre njokio ona gatatũ njokio nĩ kũrĩ kũndũ ĩrĩmagĩrwo no rĩrĩ gũtirĩ mũrĩmi ũnogaga atonete magetha. Akĩragwo nĩ ithe atĩrĩ rũgendo rwa gũkũria maũndũ macio mega ndĩrakũmenyithia rĩ nĩ rũgendo rũraya no ndũkanakue ngoro tonete umithio wa maũndũ macio. Agagĩtarwo nĩ ithe agakĩrwo atĩrĩrĩ mahinda marĩa mũrĩmi etereire kĩmera rĩ nĩ ageragĩra kũhinyĩrĩrĩka kũnene na mahinda mangĩ kũrĩ ruo rũkoragwo kuo o etereire kĩmera kĩrĩa. Nake agakĩragwo nĩ ithe atĩrĩrĩ gũkũria maũndũ macio ndĩrakũmenyithia nĩ gũkua mahinda maku maingĩ mũno na mahinda mamwe rĩ nĩ ũrĩgeragĩra ruo-inĩ nĩ ũndũ wa maũndũ macio ũrakũria no wemenyerera rĩ na wagitĩra wega rĩ na warutĩra wĩra ũndũ ũcio mwega ũrakũria rĩ mũico wa ũhoro rĩ maũndũ mega nĩ ũkamona.
koguo agakirwo atiriri no muhaka umenyage undu wothe mwega wonaga guku thiri ni wendaga wetereri munene na ni wendaga ukiriria munene na koguo ri Kahii gakiragwo ni ithe atiriri maundu maya uturi umamenyaga ati no muhaka umenyage riria ureterera undu ucio nigetha ugimare thiini waku ri na riria ureterera na wetereri munene undu ucio kinyanire ri ni ngoro yaku yaramaga ne kahota kugia na wetereri maundu-ini mothe ningi kahota kugia no kiririria maundu-ini o mothe ne ka gutengerera maundu na kugia na hikiki na maundu na riri riu ni ngwenda kumuonia mbica haha tondu andu aingi manorania atiriri corruption igathira atia bururi-ini toyu corruption igathira atia na nie ngamwira atiri corruption ndingithira no ndu wa kuria gathira atia ona ni kuongerereka tondu riria riothe mwana atai na mentor wa kumumenyithagia ati maundu macio mega enamo ni makuaga ihinda inene na ni maundu mendaga wetereri munene angiaga ukorwo agereirio njira iyo mwana ucio uthikiririe wega kugia na hikiki maundu-ini o mothe okorwo ni gutonga arenda gutonga no tukumwe okorwo ni maundu make arenda akumeka mothe no tukumwe ambiririo undu arenda urike na thiku imwe na nikio turera na atiriri haha mundu wothe utari mentored na mutaratara uyu ndiroiga ndangithema kindu gitagwo roho wa corruption ni mbegu yaguo kana kihumo gia corruption ri ni ngoro yothe itahetwo ukirira ya kumimenyithia ati undu wothe mwega ri ukuaga ihinda inene undu wothe ugatura ri ukuaga ihinda inene undu wothe wa batari ni ukuaga mahinda maraihu nigetha utuike undu kuri no tuike undu ungiteithia andu na koguo riria riothe foundation ni etari thiini wa mwana wa muiretu na etari thiini wa mwana wa mwanake wende kana ndwende corruption no ikoneka wende kana ndwende ka ni kanitha-ini ka ni muingi-ini ka ni family-ini corruption no muhaka igaciarwo tondu ngoro ya wetereri umenye mundu ucio ni ekuiya nigetha hingie meririria ma ngoro yake mundu ucio korwo ngoro yake ndi na wetereri ni eguthie kuhoya ngoma nigetha atonge na ihenya ni kiratuma andu mahoye ngoma nohoi wa higuru muno na tene tiguo gwaturaga marahoya nigetha maheo ya na ihenya na matonge na ihenya na moneke mena manyumba manene na mena makari manene thikiririai njukana riua ethirago na ihenya na rikorwo kuoneka muthuri ugutara kihi giake na muiretu wake amere atiri njukana riua ri ethiraga ona ihenya na nikio baba eraga kihi giake mworo wakwa gukuria undu ucio mwega ndirakuruta ni ugugukua mahinda maraya na ni urikuriragia rimwe no gaguturia rimwe tondu kindu gigukura ni kiri thu nyingi koguo ri ni hau niho rutwera na atiriri ati okorwo ni gukuoneka atongoria matari na hikiki na matari akoroku no muhaka twambiririe gucoka baranginyo nigetha twambiririe kwetha mahinda ma kurera ciana citu gucirera foundation ni undu wa future na muthikiririe wega gutire githomo kengegiria mundu atuike corrupt tondu githomo ni mabuku no kirira ni ugi wa ngoro na ni ugi uheanagwo kuma uciari-ini koguo ri ni hari handu mwagie ndi kumenya tondu ni kuri andu maigatiri no mundu athoma githomo guthoma na ari athomi na matie na muthingi u nio matuire muno nio matuhatiriirie muno tondu kiria gituaga mundu ti maundu macio maingi mana kuria wiguaga ni kiria wa nini muthu ndahitagia ciugo ciake njuguma njega yumaga ikuriro riu koguo ri njuguma itangi
kurio wega haria kuma o kiambiriria ndire hindi gatuika njugu manjega riu hau no mbegu ya corruption tungihota kumeitira riria riothe turiheana kirira giki na utiri uyu no tarani ukuri ciana twahanda mbegu icio ri ni magetigira kuya indo cia andu to ni makamenya gutire kindu kiega kionekaga na ihenya gutire muturire mwega uthondekekaga na ihenya ni process nene na process ereragia andu o maithori no mwisho wa horori nirihaga reke twambe tucoke mwena uria ungi wa studio na ndikwenda uriganirwo ni Mataro TV ati no haiki tu unge mukira kira kia goro ta giki na kinoguni hari ruciaro na njiarwa koguo ri thura Mataro TV etwike TV yaku na ndukariage we wiki tondu mundu angiria ri wiki ri ni onekaga ari muthunu koguo ni tukwenda tutwike atana tutweherie uthunu na tweherie maundu maria makwiguna ithue ene twambirie kuhamakio ni andu acio angi twambe tuigue rwimbo mwena uria ungi wa studio tucoke riu ningi tucokerere ningi guonie kaundu kangi karia wavarutaga kihi giake ona muiritu wake. Maishani mwangu shukrani ni kwako, kwa kuwa wewe ndiwe unatosha. Nitakupa sifa ewe Eshadai, matendo yako yawe yavuma, nasema ni wewe. Thank you muno Sister Sadi ni undu wa rwimbo rwaku rwega. Riu ri twaima hau ri baba agiuka haha ningwihoka ati ndunogete nikirira ningwihoka no urumireire na no urandika handu. Baba agiuka haha agakiraga kihi giake atiriri muru wakwa ni kuri maundu ngwenda ngumenyithie ati o muthenya uciaraga mauru maguo na o muthenya uciaraga mbara ciaguo. Akiragwo ni ithi atiriri mwana wani mbara cingigoka ri itionagio mugongo, uru ungigoka ri ndwehagirirwo ndwithemagwo ni kurorwo ruragwo uri oroka ukamenya uri ukugariura tondu waweherera ri na waga kwethera kihonia ri no ugecokera rucio. Akiragwo ni ithi atiriri mutongoria ugutura neturie ri ndethemaga mbara nikio mugikuyu akiugite atiri mbara ndionagio mugongo tondu o muthenya ni uri guciaragira mbara ciaguo na mauru maguo ni undu wa kiu kiega urageria kugitira. Na andu aingi moria ati ni ndiramenya niki andu manjuragia tondu aikarite na mutari ndwaikarire na thoguo na hiyo kono aikarire na thoguo nake ndakiwe maundu maya ni angiakwirite atiriri wiharagiririe tondu maundu macio mega urakuria ri ni mari kurehagira mbara, maundu macio mega urakuria ri ni mari kurehagira uru. Nake mwana agakiuria ithe atiriri babai nie tondu ndiraigua toroiga Ngai ni othurite mundurume akamutua mutongoria ri mbara iramumako na mauru maramumako. Nake ithe akamwira atiriri mbara icio wonaga igigukora ri cie bata muno tondu nicio ito igotuaga mundu mumiriru na riria wacieherera
gweterera tuika kiguoya ungikaga gukorwo ni mauru ri ndungihota kugia na hinya wa gwitiragia riria uru woka koguo ri Ngai nikio arekagiriria mauru moke nigetha ugiage na hinya wa gwitiria hindi ria mauru magagukora na ningi barekagiriria bara ciuke nigetha agutue mundu mumiriru tondu tangimenya kurwa ndungimenya gutuika mundu mumiriru uri makagio gatweka ta barabu uritishagwo ukehingira nyumba ta kiguoya riu agakiragwo ni ithe ati ni mubango wa Ngai arekagiririe mauru magatukora nigetha tuhotage kugia na hinya wa kugiana na mauru maria mangi magoka mbere itu ningire akarekereria bara itukore nigetha tugie no shamba theinie witu na ni ugwitikania nanie ati maundu maya mari kuo wahota kurenda kuheana mufano munini haha wa kindu gitagwo ngui itagwo na githungu German Shepherd na ni kuri kagui kangi getagwo Bulldog kanini muno mwiri no ndaneona maundu maria meragwo ni kama video ni kama drama ukona kigui ni kenene no riri kagui kega kagegwitwo Bulldog gagoka keihuritie karahuria rukungu kwina ndoro nari ukona kigui kiria kinene ni kiaiga ni gia komathi ni kia maguru na iguru na ni kia njia koinia mutingo endire na oru thikiriria wega thina wa German Shepherd ti ati ndari na mwiri munene wa gwitigirwo naguo no kiria gitigagirwo ti mwiri munene kiria gitigagirwo ni ngoro nene na hau akiragwo ni ithe atiriri ndikurutaga nigetha ugie na mwiri munene ngurutaga nigetha ugie na ngoro nene ingihota gukua maundu maritu na maundu manene na ndihotwo koguo ngikona uru ni wa gukora ugakena gokoiga Ngai no arahaririria icoka ciakwa kugia na hinya wa kuhota kuhotaga mauru maria mokaga na muthenya o muthenya bara cia gukoro koiga Ngai arogocwo ni undu riu ni ahekirite ngoro yakwa ucamba ni undu wa bara ici cirangora cia o muthenya nigetha riria gukarwa na riria gukagia bara cia muturire wa muthemba uyu kana uyu ningakorwo ndino camba wa gucihithukira maundu macio akeragwo ni ithe ndukanariganirwo tondu riria ukariganirwo ni ugatuika ngombo ya andu riria ukariganirwo ni ugatuika ngombo ya ariu a nyukwa na aria a nyukwa riria ukariganirwo ni ugathurwo ni itura tondu itura ritienda mundu kiguoya itura ni riendete njamba ona andu matiumaga kiguoya thutha akeragwo ni ithe wenda kumagwo ni andu thutha ri tuika njamba tuika mundu mumiriru na umiriru ucio roimaku oroima riria arageria gukuria maundu macio mega onirio ni ithe gukua ningwenda tucoke mwena uria ungi wa studio nigetha thio na mbere ngigukundagia uhoro ngugukundia ukunde ukuihure na ni haria waneka mahitia ri mweke ukiri haha wambiririe kurunga ona wi muthuri munyiaru ona wi muthuri wa gatagati-ini ungikirunga haria mahitia mokeire ona wi kamwana uthikiririe ungikirunga no garurire ona wewe urabuato haria uriri ungigarurira mithiire yaku na wambiririe gutura wega na wambiririe kwira ngoro yaku itige kugia na hikiki na maundu ikiriririe ni tondu ri gutire kirathimo kia mundu gitoi ni kiau o mundu ni ari kirathimo giake tiga gutengera kira gitari giaku eterera na wikio uraigua ngiuga irathimo giaku gikahura huti muthenya umwe mutari mundu mungigiana nake twambe tucoke mwena uria ungi wa studio tuheo rwimbo ruru ruraingira mitambo-ini na njira nyoroku teno. Atoretio anatakwa tumete onati kugatea neho tukete tumete arayo
maũndũ mothe maiganane. Mũtũrĩti twarĩ tũkĩambĩrĩria tumĩte haraihu rũgano rũngĩandĩkwo twarĩa hinyĩrĩrie na gũkomboni ngoma. Thank you muno brother Steve ni undu wa rwimbo rwaku rwega. Riu ri twakinya hau ri akiragwo ni ithani nigukumenyithia kaundu kangi muru wakwa irikana turauta mundu uyu kumenya kwamba gwitongoria atari arambiriria gutongoria mundu ungi. Akiragwo ni ithi atiri muru wakwa hamwe na maundu macio ma ukorwo ni mauru ma o muthenya na mbara cia o muthenya ri uturi umenyaga maundu maya ati kiria giothe gikuritio na gikarimirwo na gikagimario wega ri giciaraga maciaro ma kwendeka na ma kwiriririo ri kiria giothe kirimirwo wega na gigakurio wega giciaraga maciaro ma kwiriririo na ma kwendeka. Akiragwo ni ithi atiri riria ugagimaria maundu maya ri maguciarire maciaro ri ti wokeraga andu we ni weu ona ni onde akera ndehe mufano itunda rikwiruha ri gutire mundu menyithagio ni riru ithuothe tugwaga hau itunda-ini riu riru noguo muturire wa mundu utari riria riothe ukagimaria ithi agakira kihi giake riria riothe ukagimaria maundu maya mega ngurutaga nogerere njira no njega ngutwaragira ri riria ukagimara no wambirie guciarirwo maundu ni maundu maria ri andu ni magagwetha umatongorie andu ni magagwetha megiritanagie nawe nigetha umonagiririe njira no mateithagie maundu-ini koguo ri maundu maria nimo magagwitanira kuri andu maundu maria nimo magakumenyithania kuri andu we wi nyoni muthemba uriku na umuthi uyu ri twina andu aingi muno noti andu aingi maimagwo thutha ni aria angi nuri we uria niki gitumi ni tondu riri ke matunda maria riria hakinyire matunda kuoneka ri ni kuri andu monekire matunda mabuthu andu makiremwo ni kumaima thutha no ni kuri angi aria mageire gacira gaka ndiraheana uhoro wakoi riria matunda magimarire ri andu othe mendaga gwitanio na mundu ucio andu othe mendaga guikara hakuhi na mundu ucio tondu itunda riake ritiruru itunda riake tiruru na riu ri mundu aroria atiri itunda nitakuga atia ciiko cia mundu ucio ni njega mitugo ya mundu ucio ni miega mikire ya maundu ya mundu ucio ni miega miariria ya mundu ucio ni miega matua make ni mega na kwoguo macio ni modereta matunda maria magaciarwo nikirira gia baba riria gikagimara thiini wa murio kana thiini wa mwari maundu macio ni meigaga na ndukanaheneke na ndukanahenio andirenda ngwire mundu aga foundation ino ugwati uri ukoragwo na hambere ni munene muno tondu matunda no magaciarwo mega kana me moru na matunda moru mundu arumaga akora koguo ni wega kwimenyagirira matunda maku matikana rumwo ni andu more ni wega kugia na itunda andu makaruma moige ukai mukaigwe no kai mugacame itunda numite handu koguo ri maundu macio na mationekaga na thiku igiri no toria ithe maundu matari ni kuri njata irathukaga na ihenya na cioke guciona ni kuri njata itiragia tukagira tukamiona ona miaka ira ndinayo ri njata ira njata ndwautirie kuona turi anini na no tucionaga nginya umuthi na miaka eno riu ri mundu ucio mwega ri no ciogeragira process ri ndakuaga na ihenya tondu ona Ngai ndangitikira arute wira burito muno wa muthemba ucio wa gukuria mundu uguo acoke tikire ario ni tiri acha Ngai ni aturagia andu acio nigetha mature mari itugi kuri andu aingi
akirwo nĩ ithe rĩu kuma hau rĩ nĩ ngũgũkinyũkithia handũ hangĩ gũtirĩ mũtongoria ũtarakaraga akoria ithe atĩrĩ ningĩ marakara maimaku akerwo nĩ ithe atĩrĩrĩ ye ndikwĩrire ndĩrenda gũgũthondeka nĩgetha ũtuĩke mũtongoria wa kũhota gwĩtongoria wega rĩu haha rĩ nĩ ngũgũteithia ngwĩre maũndũ maya atĩ gũtirĩ mũtongoria ũtarakaraga ona ũrĩa mũthomi mũno nĩ arakaraga na akerwo nĩ ithe ona niĩ wanyona haha rĩ no ndakaraga na nĩ ndakaragio nĩ nyũkwa andakaragia rĩmwe rũcinĩ akandakaria mĩaraho akandakaria ũtukũ na nĩ ngũkũria mũrũ wakwa kaũndũ ũrĩ wona ndutĩte nyũkwa magego acha baba ndiĩ ndona ũrĩ wona ndĩmũgũthĩte rũhĩ maitho-inĩ manyu acha ndiĩ ndona baba ũrĩ wona ndĩmũtemete acha ti kũrakara itarakaraga na ti kũrũa itangĩrũa no rĩrĩ warakara rĩ mũndũ ekaga atĩa akirwo nĩ ithe nĩ ngũgũteithia nĩ ũndũ kĩ marakara namba ĩmwe ũtũre wĩtigagĩra maikaraga ngoro-inĩ cia irimũ akerwo nĩ ithe wega marakara rĩrĩa rĩothe ũgũtũra ũtũre muoyo ũtũre ũririkanaga maikaraga ngoro-inĩ cia irimũ namba 2 marakara nĩ gatei namba 3 marakara matiakaga nĩ kũhurunja mahurunjaga marakara namba 4 matũmaga arata mũndũ mamweherere tondũ gũtirĩ mũndũ wenda gũikara na mũndũ wa ngũĩ na makĩria ngũĩ cia marakara akirwo nĩ ithe atĩrĩ maũndũ macio ndũkanariganĩrwo no ngĩkarakara tondũ gũtirĩ mũndũ ũtarakaraga rĩ handũ ha gwĩka gĩko kĩa ũrimũ rĩ mũndũ agarũragĩra ũndũ ũcio wa mũrakaria ageka ũndũ ũngĩ ũrĩa ũtahanaine na ũcio wa mũrakaria ũngĩ maitũgua ndakaria rĩ kĩrĩa njĩkaga rĩ nyumagaraga ngathiĩ ngatukana na athuri arĩa angĩ twathiĩ twaria ndeto cia bũrũri rĩ twaria ndeto cia mathĩna marĩa marĩ kuo rĩ ngĩcoka mũciĩ ngoro nĩ hũire rĩu ngakĩona nyũkwa no mũtumia ũrĩa ndendire na ngĩhikia na ngaigua guoko gwaka gũtingĩmwĩka ũru rĩu rĩ ngwenda kũria atĩrĩrĩ tondũ no wega gũkĩũragia thĩinĩ wa Mataro TV nĩ arũme atarĩ kũmũthĩ ũyũ twĩ nao arũme arĩa twĩ nao mũthenya wa ũmũthĩ nĩ arakario nĩ mũka agĩre betũrũ amundie mũka na amundie ciana tondũ tugire marakara maikaraga ngoro-inĩ cia irimũ gũtirĩ mũndũ mũũgĩ ũngĩcina mũka na acine ciana mundu ucio ni mukigu ukona unge ni atinia moko meri gutire mundu muge ungetinia moko meri ona ekite maundu maria mothe ekite gutinia mundu moko ti guthondeka wathondeka ni kwinina we nina ukona unge oiganie ndigocwa kumahe irio onao ni magetha irio no mukigu gatagate gaku na andu aria tondu ni waiga ndukumahe irio mamenye kuria mekuruta irio ri na niwe wagirire muiretu wene no kimuciarira ri gatagate-ini kandu aria nawe ri tondu waraka ndukumahe irio ri no mukigu riu ndikwenda gukuihuriria hau onawe wihuririe riu akionaga ungi ni arakara ni oya ngari ni athie guthithia no mukigu ngari ni mabati we wi mwiri gatagate-ini ka ngari nawe ri no mukigu riu ri ugakionaga ciiko iria irekwo muthenya wa umuthi ni airetu aitu na nake aitu ciena ũrimũ muno tondu ki mationire baba wa kumera atiri marakara ni gatei na marakara maikaraga ngoro-ini cia irimũ na marakara ni gutharia matharagia matiakaga na marakara matumaga mundu ehererwo ni arata agatigara wiki uguo ta Kaini riu ri maundu macio ri mwana agakiragwo ni ithe agakiragwo atiriri learn to channel your feelings and emotions in a very constructive way newdo.com hakiragwo ni ithe wimenyagerie kuonereria
feelings ciaku na emotions ciaku njira-inĩ ĩrĩa njega ĩtangĩrehe hathara. Na nĩ njĩraga andũ nĩ ũndũ arĩa maikarĩte mataũni-inĩ manene, ũngĩigua nĩ warakara thiĩ gym oe cuma nditũ gũkĩra, ndĩrenda ngwĩre ũkĩmĩthukia rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ ũroria ngima ya hwaĩ kũ. Rĩu yendũ akĩeheria ngoro ya marakara na nĩ wahota gũtũra. Rĩu kwoguo rĩ kuma hau rĩ, rĩu haha hangĩ nĩho ngũkũrehe mũthenya ũcio ũngĩ tũgũcemania mĩtambo-inĩ nĩgetha nguonie atĩ mũthuri arĩkia kũharĩria kĩhĩ gĩake na njĩra ĩyo rĩ, agĩcoka akĩra atĩrĩ mũrũ wakwa ni ngũgũturuta ningĩ ũrĩa mũndũrũme aikanagia na mũndũ wa njai, tondũ mũtiguanaine, mĩtugo yanyu na mĩkĩre yanyu ya maũndũ rĩ nĩ ĩtiganĩte mũno. Rĩu rĩ andũ a mahinda ma ũmũthĩ meranaga sweetheart I love you. Rĩu rĩ ũtanakinya kũgwa ũrimũ-inĩ rĩ mũndũ nĩ ambaga kũharĩrĩrio, akerwo mũndũ ũrathiĩ kwĩra ũguo ciugo icio ũramwĩra rĩ ũmũĩ atĩa, nĩ ũĩ wonje wake, nĩ ũĩ ũgũ wake. Nake mwarĩ wa mũthuri agĩteithagio nĩ nyina, agakĩragwo ciugo iria eragwo nĩ nyina. Na tondũ ataranĩtie aingĩ mũthenya wa ũmũthĩ rĩ no ngũthiĩ ngĩcagĩra ciana ciakwa cia airĩtu na inyuĩ nĩ ngũmũmenyithia ũrĩa mũndũ ũyũ akoragwo atariĩ, nake mũndũ ũyũ nĩ ngũmũmenyithia ũrĩa nawe ũkoragwo ũtariĩ. Na nĩkĩo Mataro TV noho ngĩruta ũũkĩ ũyũ ũtangĩthũo handũ hangĩ, na mĩtambo ĩno mĩtwe mĩtambo yaku, na nĩ ũgũtũra ũkenaga nĩ tondũ ndũkaheo kĩndũ gĩa kũigua ta ng'ano. Ũhoro ũrĩa heanaga wekĩrirwo ngoro-inĩ yakwa nĩ Ngai ũtherũkage ta gĩthima gĩtangĩthira. Na kwoguo nĩ ngwenda tũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa studio nĩgetha tũheo rwĩmbo nĩ mwarĩ ũroka mĩtambo-inĩ ena mũrũri, na nĩ ngwĩhoka atĩ nĩ ũkũrathimwo na nĩ ũkũigua wega. Amũkĩra rwĩmbo rũrũ roka mĩtambo-inĩ na njĩra nyoroku teno. Yesu tuondole tabu na kusumbuka, Yesu tuondole tumbele zako, Yesu tukiomba. Haleluya,
tuondole taabu na kusumbuka, Yesu tuondole, tuko mbele zako Yesu tukiomba. Haleluya, wewe unaweza. Tuliomoneka moyo kwa taabu na masumbuko, twajua kwa roho zetu Yesu ndiye msaada. Tuliomoneka moyo kwa taabu na masumbuko, twajua kwa roho zetu Yesu ndiye msaada wetu. Taabu na kusumbuka, Yesu tuondole taabu na kusumbuka. Thank you muno Alexander John de Mtume nä rwimbo rwa kuruega Ngai agikurathime muno. Nä wega nä undu wa kwamukira mweke ucio ugatujoin thiini wa Mataro TV, haria ni tugaga ni kunyihia tunyihagia hathara na tukongerera faida. Nĩ mwĩhoko wakwa atĩ Ngai nĩ akũigĩte wega, matha make me igũrũ rĩaku, na nĩ mwĩhoko atĩ nĩ wĩikarĩte ũtanyĩte kũgĩa na kĩbindi kĩngĩ gĩgũkũrathima na kĩrĩra kĩrĩa gĩtarĩ gĩcambicũre. Nĩ Mataro TV na twĩ mĩtambo-inĩ nĩ ũndũ waku, na nĩ tũkoretwo tũkĩaria mũno ũhoro wa mwana wa Kahii. Na ndirehoka atĩ ng'enda-inĩ ciothe harĩa ũratũnyitĩra arĩa me YouTube nĩ ũrathiĩ na mbere ũkĩraga andũ aingĩ arata aku atĩ twĩ mĩtambo-inĩ. Na nĩ wega kũmaringĩrĩria onao subscribe nĩgetha mathiĩ na mbere onao makĩrĩagĩra irio njega icio twĩ nacio mĩtambo-inĩ. Ningĩ me thĩinĩ wa Facebook ona inyuĩ no tũmũrie na gĩtĩo, mutikae kuria muri nyuiki to ni tuga mahinda maingi ati tutingienda gutuika andu athunu, ni twenda kugayana nacio angi arata itu ari acio angi na ario acio angi. Ni wega kumamenyithia ati twi hamwe mitambo-ini, na ningi o hamwe noguo aria me thiini wa WhatsApp group ni wega kugaya na andu aingi link iyo, na nigetha andu aingi mathi magiteithikaga aria me thiini wa Twitter, thiini wa Instagram na kundu kungi gutiganite o nginya TikTok, ni tondu kuu guothe turi kuo ng'enda-ini icio ni turahoya na gitio undu uyu tuwikirire no horo wa kugayana na nigetha andu aingi magunike. Haria hothe ruthiomi rũu rũraiguĩka ituri ciothe cia thĩ, ningogenda ukikunyita ũgeni ngwĩre ni twacokereria mitambo-ini ya Mataro TV nigetha tukinyukithanie ikinya gwa ikinya, tuthie na mbere tugitaukagwo wega ni mwana wa Kahii. Na riu ni tondu ni njui ndukwihaririirie hihi no hindi waingira mitambo-ini, ningwenda nguhe mweke wa ndagika nini wethe karamu na wethe ibuku nigetha tuingire uriku-ini wa guthoma na gutaukwo wega mwana wa Kahii. Utekuriganirwo ati mundurume ombitwo na ituge ithathatu iria cia hinya muno, nacio nicio iriku ati we ni mutongoria, ni muheani wa gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, ni mugitĩri, ni muruti wa wĩra na kĩo muno, ningĩ ni mutarani na muthĩnjĩri Ngai wa gwake. He is a leader, a provider, a protector. He must be hardworking, a counselor, and a priest in his own capacity. Maundu macio nimo tukorwo tugithio na mbere kumagariura, na ni njũĩ rĩu to twĩ harĩa tũraria ũhoro wa ũtongoria matina matiganĩte, nĩ ngwĩhoka atĩ nĩ ũgũthio na mbere ũgĩteithĩkaga mũno. Na koguo twambe tũcoke mwena ũrĩa ũngĩ wa studio
tukiheo rwimbo ruraingira mitambo-ini na njira nyoro. Thank you muno dada witu ni undu wa rwimbo ruru waku rwega. Ngai akurathime muno na thio na mbere agikuongagirira. Riu mahinda mahitukite nitukoretwo tugiciria uhoro wa utongoria wa mundurume, tukoiga nitumutwara gitina kia mbere kiria gitagwo individual leadership. Mundu ucio akarutwo kumenya gwitongoria we mwene nigetha ahote gwituria wega na atuike mutongoria ungihota gutongoria andu angi. Ningi agakuma akarutwo itena riu akarehwo ria keri, the leading of the wife, akarutwo kumenya gutongoria mutumia wake. Akarutwo hau gatwo itena ria gatatu akarutwo gutongoria mwana wa guciarwo onginya miaka 18 na agacoka akarutwo hau akarutwo ningi gutongoria ucio wa miaka 18 onginya kumugimaria. Akerutwo hau twakiingira kindu gitagwo social leadership, ogwo ni kuga utongoria wa muingi, naguo akerutwo nigetha ndakae gukihinja na njira iyo. Akarutwo hau ningi akarutwo kindu gitagwo religious leadership, ndagakihonoke akiinage guku thi hatire handu ha guikara, na kuma hau agitwarwo itena ria muthia akarutwo horo wa gutongoria utonga na indo iria Ngai akamuhe. Kwoguo maundu macio nimo tugukorwo tukiaria na umuthi uyu nitukuhutia maundu macio ma gutongoria mutumia nigetha mwana wa kahii ndakamuce mwena ucio. Na nyambirie na kuga ciugo ici, bara iria arume aingi meingiritie thiini wayo igie kuhikania kana igie atumia ni nditu gukira ya mau ni bara nditu muno tondu aingi mameingirire matamiui na ingi ni mahotetwo nio tondu ki mationire mu makundia wa uhoro uyu kana mu matari na matauriri uhoro uria wigie mwana wa muiretu na uria mundu aikaranagia nake. Na kwoguo wari wira wa baba mwega wa kumenyithia muruwe ati muiretu wa muonari tiga gutu o ukenio ni kumuona na uria uramuona hihi ehumbite mbere nene ni wagiye ni ukorwo kimenya akoragwo atari atia na nikiendaga na ikaragwo nake na njira iriku. Kwoguo ri wari wira wa baba wa kumenyithia muruwe maundu uria mekagwo. Ni akiragwo ni ithe atiriri, mwana wani ungikona muiretu uigue muiretu ucio ni ahutia ngoro yaku ri utanatoboka horo na mutwe na maguru ri mundu acokaga hari ithe akimwira riu ri ni nyonete muiretu na ni ngoigua ta ngwenda kugia na mucie. Nake ithe ri akira mwanake atiri ni kuri maundu ngwenda umenye tondu kugia na mucie ni undu umwe, kuturia ni undu uria ungi, na kumenya gutwiria maundu baranginyo ni undu uria ungi. Akirwa atiriri muiretu ucio wonete ri egwitwa atia, nake agakiuga etagwo hihi Wanjiku kana Njeri kana Wambui.
ithe agakimuria atiri ni umuritie ni wanjiko wau a family ithe tagwo nyine tagwo niki giatumaga baba ere mwanake wake oguo ni tondu mugikuyu ndaguranaga o kuria rigurana acha mugikuyu ndaguranaga ni kuri kundu andu aya matangiaguranire kana andu amuhiriga uyu matangiagurire andu amuhiriga uria kana nyumba itangiaguranire na andu amuthemba fulani kuringana maundu maria makoragwo kuo agakirwo ni ithe atiri tathi utwiri atiri wambui uyu ri ni wau ni baririku ni amuhiriga uriku nigetha ki ithe akahota kumenya andu aya ni nyumba iriku tondu family ni ari history yayo riu ri ungiateguranire kundu kuri andu arogire umenye orogi ni woka gwaku akiragwo ni ithe kiria kiratuma ngwire ugatwirie mundu ucio ni wauri kana ni bare yauri na ni amuhiriga uriku ri ni tondu o family ni ari history na kogwo ithe ni amenyaga riu ndamenya ni kwang'ania kuranitio ri ni ngukira muru wakwa kuu no ugurane andu acio tutire uru nao ni tuguranagira no angiathire kuri ithe amwire horo wa muiritu umite kwa bare ya ng'ania na bare yo ni uikaine hi ni andu ni andu ni andu abara ni andu maiyaga ni andu marogaga ni andu mari mithaiga akiragwo ni ithe atiri muru wakwa ona wonete muiritu mwega kundu kuu ri andu acio ni mari gacigo andu acio ni maroganaga andu acio ni mari mithaiga andu acio ni mari wici ni macukagirwo wici andu acio ni andu matangiturania na andu gitige muiritu ucio wethe muiritu ungi nake mwanake akiigua ciugo cia ithe ri agakihonokio ni ciugo cia ithe umuthi uyu ri twina thina munene muno tutiendaga kumenya iraire kana etaraire tutiendaga kumenya mutha kana Haruni twacamania kuria barabara ni ngwendete nani ni ngwendete thikiriria iwega muthuri na ugi wake ni amenyaga atiriri murwe angigathie na njira njuru towe wiki ugethenia agathenia ithe na thenia andu ao tondu angigagiciara andu matarega ri andu acio ni magathenia nyumba ya ithe na ni magathenia andu ao riu kwoguo nikio muthuri aroraga maundu macio ni tondu amakagio ni njiarwa iria murwe akarehe na njiarwa cia murwe ndaroraga o murwe kuhikania na haha no ngwenda gukiariria na kiaitu ndimere tia gukenio ni kuhikania thikiriria kirira gia thoguo ni undu thoguo angikwira tigana muci ucio kuri undu oi tigana andu acio ni kuri undu aoi ni undu o family ni ari history yayo na nikio muigua gukira no atiri ndira ni icaranagia ungiahikanirie kwa andu magwa ni kibaba kana mariagwo ni kibaba kana andu mari ng'uki umenye ng'uki ni gagukora ungiahikanirie kuri andu mariagwo ni kirumi umenye kirumi kigagukora akiragwo ni ithe atiri mwana wa Kahii mwana wani tondu ndira ni icaranagia ri muiritu ucio ranjira ndige gukwira ndukamuhikie ri umenye ni agaguciarira ciana na ciana icio ri rurira rwao ni rukakuma thutha okoro kwao ni kuria ici umenya ni ugaciara muici okoro kwao ni kuria murimu rianaga umenya ni woka gwakui agagitaririo ni ithe uru urio riaga mundu riria athie na njira iria itagirire kana riria agurana kuria gutagirire ni njui ni kuria andu maroiga atiriri hiyo ni mambo yaliyopitwa na wakati
niendie kena thina no ni gugeria ndageria guteithia tondu riri mundu toyi ndoi na mundu toyi nduri ni kirimo kiaguo na aria mageretie ri umuthi uyu ni karameru maga tondu hihi ni eritwo ni ithe tiga akiona ithe tataramenya ni akanetio hihi ni nyina akerwo tiga akiona nyina tataramenya umuthi uyu ri mariragira kioro mario aiki riu githikiririe wega agagicoka agakirwo ni ithe atiri twatuiria twamenya family no tuguranire ri uguo ti undu muiganu thikiria turari uhoro wa gutongoria mutumia tondu no muhaka twambe tutherie uhoro haha kiambiriria tondu ngigitongoria kirio tari nakio no muhaka twambe turania atiriri kirio gutongoria gukorwo kiumite ha na riu koguo ri agakiragwo ni ithe atiriri riu twarikia kumenya na andu acio no tuguranire nao tondu nake ithe nio agamweke agietha athuri a itura riu agakimuria atiri nyumba eno ya niari mumeiguaga ati ongikorwo ndoi uhoro wao agakiuriria kuria athuri a itura riu kuria murwe arorania nyumba ori mumeiguaga ati ni andu aimandu ni andu atugi ni andu ega ni andu mari ngumo njega ni andu meturagia wega ithe wa Kahii ni akitwiragia maundu macio mothe nigetha agigakihe murwe go ahead ni aramenya ati undu ucio riu ni mwega na ni mukinyaniru twambe tucoke mwena uria ungi wa studio nigetha nguruti hau ngikwiria atiri niki giatumaga riu ri ona mwanake kumenyekete no magurana na andu ariari ndangikinyukia ikinya ria guthi kugura muiritu ucio riu twambe tucoke mwena uria ungi wa studio nigetha ninge tuheo rwimbo ruria mitambo-ini njoke ngurute hau ngukinyukithia ikinya ringi nigetha tuthio na mbere tukimenyaga maundu na Ngai akurathime. Rehure tumaha ati ona mwanake areketie riu gutwiria me hamwe na ithe uhoro wa nyumba kuri arathie kugurana kana family ria arathie kugurana ri ona areketie gutwiria na akamenya ati uguo ona areketie gutwiria uguo na gukamenya koguo ni kwagirire ri mwanake akerwo ni ithe undu rutengagirirwo riu kiria tugwika ri ni tuguthie nigetha riu ni twamuhandira ithigi ni twetikira ati ni tukwambiriria makinya ma kumenyana muno na inyui riu ri andu acio magithie ithe na nyina na imurwa nyina okoni ura mukuru kana muthuri wigitio magithie muci uria muiritu oretio ni mwanake hau niho twakiuga makimenyana na makiguithania ni andu mangitwara nugendo ri ni gwakigiaga miario teno ni tugutiga twahanda ithigi gutikana kiume mundu ungi na njira giuke ni tondu ri riu ri itunda rikire weru-ini ri ria mwihitukirio wothe riu itunda riri ni twaigane matia gutwika arata maingira ikuranire
no mendanirie na no maguranire uguo ni kuga no maracanirie riu ri ni gwagiukaga kwoguo ri ni tugicoka kuria wandwarire nigetha tukambiririe rugendo rwonwe atiri riria riothe thogu ari muoyo ri ndungiguranira mundu aguranagirwo ni ithe riu amatuko maya ri marari uriocio nigetha nake akagaithia ciana ciake riu ri nyambe njoke haha tondu wega kurunga maundu na tondu haha no wega kirira kihori ni wega tuheane kirira ni njui makanitha ni kuri makanitha moigaga kuracia ucio macio ni maundu mahituke ni mahinda ni wega ono riu ri uthikiria ndiraria ruthiomi ruru ruria twaragia aria turaiguithania ruthiomi riu ri riu twambe twehere uhoro-ini witu wa ruthiomi tucoke maandiko-ini ni witikitie ati Ibrahimu niwe ithe witu wa witikio ngakimenya kwi mundu waiga ni njitikitie ni witikitie ni endetwo ni Ngai ni njitikitie ni endetwo ni Ngai riu ri tuguoya ngerekano ya muthuri ucio ithe witu wa witikio na muthuri wari mwende ni Ngai ngurehe uhoro-ini thiini wa kiambiriria 24 ni tuthi haria 58 59 na tuikuruke 60 nao ni ukuigua atiriri muru wa Ibrahimu gwitwo Isaka akinyiria mahinda ma kugia na mukari ithe akihitithia ngombo yake na muhitwa ungimuria ikirwe coke kwa andu a Ibrahimu nigetha igethere Isaka muruwe muka wa kuhikia na riri ndigukiheana uhoro wothe ni ugugithoma we mahinda wona tukiambiriria 24 no riri maandiko matuonagia atiriria muthuri ucio na ndungata Ibrahimu etekeirwo ni mbare ya Rebekari magikirianira ri ni acokire agikiuga ni ekumagara nao andu a Rebeka magita mwari wao na mutumia uria wamurerete magikimuria ni muguthie na muthuri uyu nake Rebeka agikiuga ni tuguthie nake nao ri nyina wa nayo mbeu yaku irigagiriria kanona ihingo cia aria mamithuire uguo ni kuga atia ithe wake agakiraga kihe giake atiri muru wakwa ni ngwenda ngutare na nguteithie gitiumaga gwitu kiumaga kwa muiritu